Preparos, por que vamos a ver como un tipo duro acabetrapado, en el cuerpo más pesado del reino. No había modos, pero cuando el joven Hernán caminaba, percique el mundo entero se iba a quebrar. Todos estaban pasmados ante tal vision, pues on siendo joven, el chico pasaba ya varias toneladas de puro peso. Su gran sueño era ser el líder supremo de las artes marciales. Pero bastaba con quan mosquito la picara para, quatropsara y caer redondo al suelo. El estruendo de su cuerpo colosal, al que se escachaba incluso, en la otra punta del reino. Sir el quien, causa los terremotos en esas islas. Sabía que su cuerpo era inútil, pero también que alguien llegaría pronto para destruir toda la paz de Maram. Ese traidor que estaba por aparecer era, increíblemente, fuerte y capaz de unificar a todas las cosas nobles. Incluso sus propios padres murieron en medio del caos que aquel hombre provocó. Por eso, alguien tan débil fue aceptado como discípulo por 6 grandes maestros de las órdenes de caballería. Sumshendos a un entrenamiento infernal donde estar vivo era peor que morir. Intentan atravesarlo con lanzas vivo. Probaron a congelarlo y a quemarlo con fuego. Pero ojo esto, porque todo era parte del plan maestro de su mentor para hacerlo invencible. Después fue enviado al pasado para intentar cambiar el trágico destino del mundo. Jamás imagino despertar en el cuerpo gordo y inútil de Hernán, incapaz de realizar ni un movimiento marcial. De vuelta al presente, el Dr. Juan lo estaba tratando con cuidado. Mientras tanto, Rodrigo pensaba en cómo derrotar al serviente traidor que causaría todo ese desastre en el futuro. Entonces lo recordó. Debía conseguir la raíz de oro antes de que aquel malvado serviente lo encontrara. El médico y el encargado de Rodrigo no paraban de discutir sobre su estado. Entretanto grito apenas podía pensar. Hasta que recordó que el traidor jalaría la raíz en 6 meses. Tenía que ponerse en marcha ahora mismo. Se levantó de inmediato y le dijo a su padre que debía caminar. Su padre ordenó traer la silla más grande y resistente que tuvieran en palacio. Pidieron a los hombres más fuertes para cargarla, pero él se negó por curia pai. Aun así, su padre mandó guardias para que la ayudaran. Vaya una escena que humedeció los ojos del pobre anciano. El chico no había caminado solo desde que tenía 10 años. Imaginaos el esfuerzo, un mes entero caminando sin parar por los jardines, pero este cuerpo de una tonelada no mostraba ningún signo de cambio. Se subió a la báscula para comprobarlo, pero ni una piara entera de cerdos haría que la aguja se moviera. La cuerda del peso acabó rompiéndose. Mientras tanto, Hernán intentaba recordar el nombre del traidor que traería la ruina. Su vasallo intentaba consolarlo, diciendo que perder tanto peso no era algo que se lograra en un día. Era necesario centrarse en la dieta y reducir todo el azúcar. Había que comer proteínas y hacer ejercicio para fortalecer todos los músculos. Estabilizar la salud del joven amo podría tardar mucho, pero a Hernán no le importaba en absoluto. Solo tenía una obsesión en mente, recordar el nombre de aquel maldito serviente. Parce que Hernán perdió sus recuerdos sobre el traidor al reencarnar aquí. Pero sabía que perseguiría en la provincia de Almería para buscar la preciada raíz de oro. Quizá podría encontrarlo durante esa oportunidad de oro. Se imaginó aplastándolo allí mismo con su fuerza invencible y demoledora. Reía satisfecho imaginando que, tras acabar con él, por fin podría tener una vida tranquila y en paz. Vaya panorama nos queda, el serviente pensando que su señor ha perdido el juicio por querer adelgazar tan rápido. Prestad atención, porque vamos a ver cómo este joven noble intenta cambiar su destino drásticamente. Trajo de inmediato al viejo maestro Diego, que ligó corriendo. Diego era un genio que a los 30 años, oposito para médico real del emperador. Super pruebas durísimas, demostrando un talento médico que nadie en el reino podía igualar.
a los 50 años alcanzó la iluminación y creó su propia técnica médica secreta. Él era su única salvación para esculpir aquel cuerpo y recuperar su gloria caballeresca. Julián le preguntó si podía preparar brebajes adelgazantes con la mayor rapidez posible. El médico, muy animado, le aseguró que aquello era totalmente factible. Julián preguntó si bastaría con 6 meses, pero el médico sentenció que harían falta 3 años de durísimo ejercicio físico constante. Julián aplastó un mosquito en el culo del doctor mientras le llamaba charlatán. Pero aquí es donde el plan se vuelve una auténtica locura, ya veréis. Si no podía caminar por tierra firme, tendría que hacerlo bajo el agua. Finalmente, llegaron a la orilla de un arroyo cercano. Los criados estaban agitados de cargar, mientras Julián se agachaba para entrar lentamente en el agua. Pensaba que caminar sumergido sería la forma ideal de relajar su cuerpo. Al fin, la enorme presión sobre sus huesos y músculos desaparecería por completo. De repente, resbaló y cayó de golpe en la zona profunda. Si pensaba que su enorme barriga serviría de flotador natural, pero se hundió cual plomo mientras su escudero ni se inmutaba creyendo que nadaba muy feliz. Su vasallo no sospechaba que su señor era ahora un submarino sin nada de oxígeno. El escudero creía que tenía mucho potencial. Sería un gran nadador hasta que otro ciervo le advirtió sobre aquel río. El fondo era más inclinado de lo previsto y Julián se estaba hundiendo sin remedio. El vasallo miraba el agua confundido, hasta que comprendió que su joven señor se estaba ahogando. Entró en pánico y corrió desesperado para salvarlo. Sin embargo, un hombre común jamás podría arrastrar aquel cuerpo tan pesado hasta la orilla. Mientras tanto, el joven Julián perdía sus fuerzas. Recuerdos de cuando solo tenía 2 años de edad empezaron a brotar en su mente. Pasó por cosas horribles, su madre dio la vida para poder protegerlo. Entonces una joven le arrastró hasta la orilla salvando la vida. Muchísimas gracias por este milagro. Muchas gracias. Por fin regresaron a la mansión, donde el escudero tuvo que enfrentarse a la terrible furia del duque. Pero pronto descubrieron que todo el lío había sido culpa del médico. Aquel hombre, tras ver su vida peligrar ante la espada del padre de Julián. Seguro que os sentís identificados, el pobre joven buscaba adelgazar tras sufrir un cruel rechazo. Entonces mencionó aquel método acuático para adelgazar, que resultaba ser sumamente efectivo. Pero doña Isabella, la hermana que envió a su doncella para rescatarlo de la cascada. Dijo que no hace falta riscarse tanto bajo la cascada para bajar esos kilos de más. Ya en sus aposentos, Julián despertó y se encontró frente a su bellísima hermana mayor. No podía creer que aquella hermosa dama fuera realmente su propia hermana de sangre. Él era gordo y torpe, pero su hermana era una mujer de una belleza excepcional. La criada de su hermana le preguntó si quería ayuda para levantarse. Julián creía que ella sola jamás podría levantarlo, pero lo alzó sin al menos esfuerzo como si fuera una simple pluma. Al día siguiente, le llevaron al lugar preparado para comenzar su duro entrenamiento militar. Los servientes estaban extrañamente alegres. Era raro verlos tan felices, cargando a alguien tan pesado como un enorme mammoth lanudo. Os aseguro que este es solo el comienzo de una transformación física legendaria. Acompáñame a descubrir cómo este joven noble decide cambiar su destino con una idea de su propia hermana. Adriano le pareció un poco extraño, pero al ver la piscina terminada, se sintió muy emocionado. La gente sonría al verlo caminar, hacia ella y incluso lo felicitaban por haber terminado la gran obra. Todos se habían esforzado mucho en algo que parecía inútil. ¿Cómo podía ser divertido construir una alberca? Preguntó a su vasallo sobre su padre adoptivo, el actual patriarca y líder de la gran familia. A ojos del vasallo,
aquel anciano de musculos imponentes, lucha como un caballero de gran nobleza. Dijo que el patriarca era el gran maestro respetado por todos, un símbolo de honestidad y pura virtud. Pero para Adriano, su padre no era más que un viejo libertino, con gustos muy dudosos. El vasallo añadió que en tiempos de hambre, él abría sus graneros para compartir comida con todos. Todo el pueblo lo respetaba profundamente. Adriano entendió que había sido una carga pesada desde que era un niño pequeño. Aun así, siendo el hijo del patriarca, siempre tendría comida asegurada y una vida cómoda sin esfuerzo. Rio a carcajadas, dejando a todos confundidos. Mayor esto con atención, porque ahora es cuando Adriano decide poner a prueba su nuevo cuerpo. Entonces ordeno a su guardia que trajera una pesada bolas de piedra para atarlo a su pierna. El caballero obedeció la orden de inmediato. Una vez sujeta, el hombre lanzó las confusas, mandando Adriano por los airs. La piscina debía ser poco profunda, pero Adriano se hundió como un galón pesado hacia el fondo. Ali abajo practicó su energía interna, adaptándola perfectamente a este nuevo entrenamiento bajo el agua fría. Sus antiguos maestros habían diseñado un método secreto llamado la técnica de cultivo del corazón espiritual puro. En lugar de guardar el poder en su núcleo, usaba el corazón para mover la energía a través de los vasos sanguíneos en vez de venas. Finalmente funcionó. La energía se extendió por el agua y pudo sentir cada corriente a su alrededor fácilmente. Ahora mayor esto, porque aquí es don todo su entrenamiento rind frutos. Usó el puño místico de Shenpais, golpeando el agua tan fuerte que provocó un caos absoluto ali. Siguió entrenando como un loco bajo el agua, usando sus recursos de otra vida para mejorar muy rápido. En solo en mis dominó la técnica por completo. Ahora, por fin, había llegado el momento de regresar. Primero necesito comprobar cuánto peso había perdido realmente. Por eso, le ordeno a su vasallo que trajera la balanza de inmediato. Si ni siquiera adelgazar funcionaba, como podría volver a mirar su gran maestro a los ojos. Tras una larga espera, el enorme peso de Adriano bajó un poco. Esta vez, la cuerda no se rompió. Rio de pura alegría mientras su vasallo admite que antes había dudado mucho de su progreso real. Adriano debía fortalecerse rápido para detener a aquel serviente traidor que solo traería caos al reino. Devoró todo lo que encontró y cultivó su energía antes de que la comida se digeriera por completo. Repitió este proceso una y otra vez. Así fue como pasaron volando 2 meses enteros de duro esfuerzo. Ya en el fondo, ejecutó una técnica de palma que hizo que toda la superficie del agua hirviera. El vasallo no podía creerlo y gritó asombrado. Como pudo ese cerdo argante lograr algo tan increíble? En ese preciso instante, alguien detrás de él preguntó a quien estaba llamando cerdo con tanto desprecio. Era el patriarca y estaba absolutamente furioso. Quería ejecutar al vasallo ali mismo, pero su guardia ordenó a los soldados que se lo llevaran rápido. No era para castigarlo, sino para dejarlo descansar tras todo el trabajo hecho por el joven amo. El serviente lloró de alegría. El padre de Adriano estaba encantado de ver a su hijo moviendo el agua. Tenía un don marcial increíble. Aunque prefería que estudiar letras, seguiría apiando su formación como guerrero de la familia noble. Esto se pondrá mucho mejor. Vamos a ver cómo joven noble revoluciona todo el reino. Al día siguiente, su padre le entregó el manual divino del cielo con un rostro serio. Era el grimorio que el propio rey le había otorgado demostrando su enorme influencia familiar. Su padre le confesó que le había cantado al sobrano sobre sus estudios de esgrima. Así que el monarca eligió personalmente el mejor manual de toda la biblioteca del palacio. Lo que Adrián no sabía era cuánto tuvo que presionar su padre por ello. El viejo noble no paraba de enviar cartas al rey recordando si se había olvidado.
To do para prisionaral aunque, honestamente persia más un amante celos, reclamando atención constante. Además de eso, su cuñado se convirtió oficialmente en su nuevo maestro de combate. Se trataba de Damián el Caballero, que se casó con la hermana de Adrián. El tipo presumía con orgullo que su escuela era la más famosa de la provincia. Comparado con el talento real de Adrián, no era nada, pero debía ocultarlo por ahora. Y si que no tuvo otra opción, que era dejarse y aceptarlo como su mentor de armas. Su padre casi logra de emoción al ver a su hijo ser tan sumamente respetuoso. En realidad Adrián, simplemente, no podía levantarse sin que su cuñado la ayudara un poco. Entrenar bajo su mando los siguientes días fue una auténtica tortura física para el joven. Damián no paraba de burlarse e incluso le llamaba orca por su gran tamaño. Furioso Adrián desafió a su propio maestro, diciendo que dominaba perfectamente todos los conceptos básicos. Damián pensó que aquello era una broma pesada y solto, una carcajada enorme. Su risa era tan fuerte que molestaba. Pero cuando Adrián la llamó, cobarde aceptó el duelo salando su energía interna para que fuera justo. Incluso decidió dar sus propios brazos antes de empezar. Prestad atención porque aquí es donde todo cambia. Adrián usó su técnica de combate. Fue un movimiento rápido, y potente aunque su pesado cuerpo on le restaba algo de agilidad. Su cuñado estaba atonido, por como mezclaba estilos de lucha de forma tan natural y fluida. Adrián sabía que su resistencia era limitada, y que debía terminar el duelo lo antes posible. En un parpadeo logró derribar a su cuñado con fuerza. El hombre suplicó clemencia pero Adrián acabó dejándolo inconsciente de un certero golpe final. Después estaba tan mal herido que no podía ni rascarse y tuvo que pedirle a su esposa Elena que lo hiciera. No le importaba porque Adrián lo estaba haciendo genial. Siempre supo que su hermano era un prodigio de la espada. Elena no ocultaba su alegría mientras Adrián pasaba tranquilamente por las calles del pueblo. Nunca había visto a la gente del reino tan feliz y satisfecha. Ver a los niños jugar le recuerdo un pasado oscuro que nosotros apenas podemos llegar a imaginar. El heraldo del caos lo había destruido, todo robándoles la paz, y el sustento a todos. Ahora al ver a Adrián, los aldeanos corrían entusiasmados para admirarlo con respeto. No podían creer que el joven señor caminara por fin firme con sus propias piernas. Pronto empezaron a entregar todo tipo de regalos e incluso muchísima comida casera. Solo salió a caminar pero los vecinos le alimentaron tanto que se sintió cada vez más pesado. Eran tan sumamente amables que no podía rechazar sus honestas muestras de cariño. Eso le dio más fuerzas para salvar el mundo marshal de la ruina total. Gente tan buena no merecía morir. Entonces notó a un guerrero vigilándolo desde las sombras. El espía se sorprendió de que le viera pero Adrián apareció tras él para intentar hablar con calma. Asustado, el hombre atacó con fuerza y mando Adrián volando. No era un guerrero cualquiera, creedme esto apenas comienza. El impacto dejó a Hugo inconsciente y el agresor aprovechó ese momento para huir. Al despertar, Hugo estaba furioso y solo quería liquidar al hombre que lo golpeó. Quedaos conmigo, porque este joven noble está a punto de cambiar su destino fingiendo que nada le duele. Aquello solo le dio más fuerzas para volverse invencible mientras su padre y hermana hablaban. Su padre quería concertar una boda para que Hugo llegara a ser un general famoso. Pero su hermana opinaba que todavía era pronto. Sospechaban que su cambio fue por romper su compromiso con la hija de Valmont. Una joven que no quería bodas y solo buscaba seguir su propio camino de guerra. Aun así, el padre de Hugo planeaba pedir su mano de nuevo muy pronto. Los hombres de los Valmont deben buscando como rechazarlo con mucha cortesía y elegancia. Mientras tanto,
Hugo fu al barrio de los olvidados para preguntar por la raíz del alba sin éxito. Vigilad bien esta parte, porque hace más de 20 años que no hay mendigos en la zona. Todo cambio desde que el gran meister les construyó casas de verdad. Hugo también buscaba datos sobre el tesoro real, pero ahora no sabía dónde se escondían esos vagabundos. En ese instante, Lord Valmont estaba en la oficina provincial investigando los registros de Hugo por la propuesta. El informador explicó que Hugo era un hijo adoptivo con un estatus especial. Ningún negocio sobre él podía realizarse sin el permiso previo de la sede central de mendigos. Lo habían clasificado en el rango divino por ser el hijo directo del gran meister. Como la otra parte era poderosa, Valmont lanzó un saco de mondas, diciendo que pagaría cualquier precio por obtener la información. No bastaba, pues no podían quebrantar las leyes sagradas de la red de mendigos. Entonces sacó en anillo con el celo real del emperador. Quien lo pusiera, tendría la protección de los Valmont, un honor que vale más que todo el oro. Hugo ligó a la sede del gremio, que percha más un palacio que un refugio de pobres. Un guardia lo llamó Gordo y le ordenó largarse porque tenían dentro a un invitado ilustre. Hugo pasó de él diciendo tranquilamente que era el hijo del gran meister del gremio. El guardia le cerró la boca con un puñetazo, directo a la cara. Seguro que pensáis lo mismo que yo, Hugo está furioso y va a devolverle el golpe ahora mismo. Tras recibir el anillo, el mendigo soltó por fin todos los datos privados de Hugo. Iba a leer el informe cuando una pelea estalló de repente en la puerta exterior. Hugo se zaraba con el guardia, quien tuvo que admitir que había subestimado al chico. Como podía alguien con ese peso moverse a una velocidad tan endiablada? Hugo usaba la espada del firmamento, pero ante un nivel de habilidad tan bajo no importaba. Hugo dijo que solo quería una disculpa sincera para dejar marchar a aquel hombre en paz. En vez de eso, el guardia se enfureció más tras el insulto a los Valmont. En cuanto el guardia desenvainó para amenazarlo, Hugo lo fulminó con un solo movimiento magistral. Tras el grito del guardia, Hugo lo levantó por el culo para darle una lección de modales. Empezó a dar bofetadas hasta que alguien gritó desde lo alto para que se detuviera de inmediato. Aquella misteriosa figura aterrizó velozmente justo en medio de ambos combates. Hugo retrocedió unos pasos, pero el recién legado no tenía intención alguna de dejarlo escapar. Hugo notó que usaba un estilo de combate brutal y decidido que debía detenerlo antes que nadie. Con su físico actual, un choque directo contra ese estilo salvage era un riesgo demasiado grande. Ese estilo usaba una rotación explosiva, y Hugo planeaba usar la rotación inversa para poder anularla. Entonces, vaya que era su viejo maestro y circuito de piedra junto a nosotros. Prestad atención, Julián reconoce perfectamente al maestro de armas de su propia vida pasada. Pero aún así, terminó mordiendo el polvo. Aquel tipo vaya que es chico rechancho era, especial tras dispersar la fusa del puño del trueno místico. Mientras Julián intentaba levantarse, sus ojos ardían con un odio asesino. El hombre fue a por él, pero sus subordinados corrieron rápido para proteger a su señor. Poco después, Julián volvió a desmayarse. Solo entonces salió el jefe de los parias, y vaya que el chico era el hijo del gran patriarca. Se acercó gritando quien se atrevió a herirse al hijo del gran jefe. Todas las miradas se clavaron en el joven Velasco, quien de repente se sintió muy acorralado. Miró a su padre y, en ese instante, comprendió todo lo que estaba pasando. Ahora fijaos bien, atentos a este momento clave. Ya no servía de nada y sabía que tendría que aguantar la ira de su propio padre. De no ser el futuro pariente de Julián, ya le habrían cortado la cabeza. El jefe de los parias se ardilló pidiendo perdón mientras todo el desastre iba a peor. Entonces el viejo le dijo
a Velasco que también ser de Lara, y piti era disculpas. Aquel hombre frente a él era respetado, incluso por el propio emperador. Velasco entró en pánico y rogó clemencia, pero el padre de Julián seguía muy furioso. Quincy atreviera atacar a su hijo favorito, lo pagaría con su vida. De pronto, Julián salió por la puerta con un aspecto bastante peculiar. Por lo visto, su hermana le había peinado, y si para que perciera un noble galardo. El jefe de los parias alucina, al ver a Julián caminando, tras recibir el golpe de Velasco. Julián fue directo, hacia el señor de la casa de Velasco, y lo saludó. Luego le dijo al hijo de Velasco, que ahora era su tío, pisa sus 17 años. Imaginaos la escena, Julián se reencuentra con el hombre que fue su gran maestro en su otra vida. Y si que empezó a dar bofetada tras bofetada. Dolia, pero a Julián no le importaba nada. Algún día ese hombre sería el rey de la espada, uno de los 6 santos reales. De momento, Julián se vengo peliscando sus mejillas, y obligando a aquel llamar tío oficial. Pisa to do, se alegraba de verdad devolver a verlo. Estaba tan emocionado, que incluso Laro, aunque part era por disfrutar de su pequeña y dulce venganza. Tras to do es lío, finalmente to do se centran para hablar con calma. Velasco no sabía cómo rechazar el compromiso, pero Julián se encargó de hacerlo él mismo, sin dudar. Dijo que estaba ocupado, entrenando para salvar el reino, y no era momento de contraer matrimonio. Señaló que aquel compromiso era una vieja promesa forzada, que ninguno de los dos quería cumplir realmente. El matrimonio tendría que esperar. Al ver aquello, su padre Lucino. Julián habló sobre un mundo lleno de bandidos y mercenarios malvados, lanzando dardos a los Velasco y mendigos. Solo pudieron guardar silencio. Nadie se atrevió a replicar, así que Julián dio por zanjado el espinoso asunto del matrimonio. Luego llamó al jefe de los parias, porque tenían que hablar más seriamente a solas. Todavía quería conseguir información sobre el elixir de la doncella. Quería conocer el estado del reino, y a los viejos caballeros, ligados a su antiguo lineage. Planeaba cobrarse to do lo que le habían hecho sufrir. Iba a hacerlos pasar por el mismo dolor, que en su vida pasada, y les costaría muy caro. Una mirada cruel lino sus ojos, al ver que por fin era hora de reclutar discípulo. Y así lo dejamos, con Julián regresando a su cuarto para descansar de todo. Atención, porque vamos a ver cómo el joven Hugo decide forjar su propio destino. Le tocaba descansar, pero su guardia quedó hipnotizado por la belleza de la doncella que acompañaba a su hermana. Para él, era como si un ángel caminara sobre la tierra. Isabella, sabiendo que él quería entrar en el gremio, le recordó el trágico final de su propia madre. Ella murió por asuntos pendientes en ese lugar. Hugo simplemente preguntó si seguía persiguiendo aquel niño débil y poco fiable. Hizo la dijo helada. Promptio que nada percido, volvería a dañar a su casa, porque él mismo se encargaría de protegerla. Al ver aquello, su hermana sonrió feliz al ver que ya no era un simple crío. Acarició la cabeza de nuestro joven señor diciendo que había crecido mucho, saber to do hacia los lados. Porque su dulce hermana era tan buena con él, to do esto se sentia extraño. O quizás así es como se siente una familia de verdad. Después de aquello, pasó mucho tiempo. Entonces, el agua del estanque empezó a agitarse mientras alguien salía disparado de su interior. Aquel hombre gritó que el momento había llegado, y su escudero corrió a avisar al que tuviera mucho cuidado. Hugo finalmente va a transformarse. Nuestro héroe se convirtió en un tipo flaco y fibroso. Solo hay que verlo. I know, de verdad que no. Ligo el invierno y regresamos al palacio de su padre. El viejo duque le advirtió que no saliera tan delgado, o el viento si lo levaría volando. Aun así, Hugo debía marchar de todos modos para entrenar al hijo de Don Rodrigo. Así que se levantó, dijo que visitaría su tío en Valencia y empezó a empacar.
Estaba feliz por recuperar su libertad, y esperaba poder escabullirse sin que nadie lo notara. Lo que no sabía es que le preparaban un gran carruaje con más de 20 guardias. Fuera todos estaban listos para partir, pero para él eran un estorbo. Así que ideó un plan. Invitó a todos a beber y anunció que partirían al amanecer del día siguiente. Su hermana tenía planeado despedirse de él. Pero al ver la voz de su hermano, entre tantos hombres borrachos, prefirió esperar afuera solas. Ojo aquí, porque Hugo drogo a los guardias con algo que bloqueó toda su energía interna. No despertarían hasta la mañana siguiente. Era un veneno paralizante, que su médico personal intrigó para casos de emergencia. Estaba a punto de marcharse cuando Isabella apareció. Lo abrazo pidiendo que se cuidara mucho, que no se esforzara demasiado y que volviera si tenía miedo. Ella y su padre siempre estarían esperándolo allí. Entonces tomó el mejor caballo de los establos reales y comenzó su gran viaje solitario. Al día siguiente ligó a una pequeña aldea. Pero los lugareños lo miraban como si fuera un criminal o, mejor un simple ladrón. Así que se hizo pasar por un oficial de la casa real buscando algo para su señor. Preguntó si alguien había visto una piedra roja brillante en la montaña. Todos estaban confundidos hasta que un anciano dijo haber visto esa luz al atardecer mientras caminaba por la cumbre. Persia un rayo de fuego. Reflejendos bajo el sol y Hugo preguntó rápidamente dónde estaba. El lugar se llamaba Monte del Campanario, pero el viejo le advirtió que no fuera. Pertenecía al clan de los nueve dragons y no eran simples bandidos, eran auténticos salvajes. Eso convenció a Hugo de que estaba en el lugar correcto. Pidió al anciano que lo guiara. El hombre tenía miedo, pero tras ver la cara de súplica de Hugo, terminó aceptando. Se adentraron en el bosque, pero Hugo no pensaba arriscar al anciano. Confiad en mí, esto prometo. Acompañadme a ver como Rodrigo inicia su misión tras recibir simples indicaciones. Rodrigo promptió que el hombre sería bien recompensado. Al atardecer, apareció la luz roja, era la raíz sagrada. Rodrigo cruzó el arroyo a toda velocidad, pensando que si lo descubrían, luchar bajo el agua le daría una clara ventaja. Al final, alcanzó el baluarte del dragón. Para evitar un combate directo, expandió su poderosa energía espiritual para intentar localizar la raíz sagrada. En su lugar, jaló a un bandido golpeando a una mujer y amenazando a su niña. Rodrigo dudó un segundo, pero terminó interviniendo sin pensarlo más. En un instante, el bandido cayó muerto al suelo. No tenía intención de interferir, pero, al ver la madre y al niño, decidió terminar lo que empezó. Salieron más guardias, y nuestro héroe los dejó fuera de combate en total silencio. Tras arrastrarlos a una cabaña, encontró a varios aldeanos encerrados allí. No había forma de que los dejara atrás. El problema era que estaban aterrorizados y eran difíciles de controlar. Puso a la madre al mando y, prestad atención, aquí es donde ideó su plan. Un guardia entró buscando a sus hombres y, al verlos dormidos, comprendió de inmediato que los prisioneros habían hecho algo. Abrió la boca para gritar. Pero el anciano le dio un golpe seco y lo mandó a dormir. El plan comenzaba. Primer objetivo, el puesto de guardia principal. Rodrigo cruzó el área en un suspiro y ligó bajo la torre. Una antorcha en su mano y un golpe cargado de poder absoluto. Canalizando su energía espiritual con furia, derribó la torre de vigilancia entre junto con el hombre que hacía guardia. Nadie lo vaya venir, entonces recordaron que esa era la señal. Todos tenían que evacuar y correr. Al mismo tiempo, una figura pasó volando a toda velocidad con una antorcha. Corrió encender una cabaña para sembrar el caos total esa noche. En otra cabaña cercana, varios forjidos dormían plácidamente. Despertaron por el resplandor de las llamas, que ya devoraban el lugar. Rodrigo apareció en la puerta,
en enciendo con orgullo, que él era el incendiario. Siguió quemando edificios y evitando peleas. Creedme, esto se va a descontrolar por completo. No pasó mucho tiempo antes, de que un grupo de bandidos lo viera. Lo mejor era huir, pero otro hombre le cortó el paso. Rodrigo esquivo, el ataque y lo dejó fuera de combate al instante. Era imparable, como un rayo cruzando la aldea en mitad de la noche. Dos guardias vigilaban la puerta cuando una piedra, lanzada llamó su atención. Uno se agachó, a recogerlo y vaya un destello brillante tras él. Solo entonces el idiota notó que el lugar estaba ardiendo. Los guardias corrieron a ayudar y los prisioneros aprovecharon para escapar. La madre solo podía rezar para que aquel guerrero sobreviviera. Luego corrió con todas sus fuerzas hacia la libertad. Nuestro Señor de Piel Marchita seguía corriendo por el campamento, distrayendo a todos, pero su energía espiritual empezó a flaquear. Entonces notó que alguien ya estaba listo para golpearlo por sorpresa. El agresor era tan rápido que Rodrigo no pudo ni esquivarlo. El impacto lo mandó, volando a varios metros de distancia. La roca exigió saber quién era Rodrigo. Creedme, esto va a ser a pico. Pero el caballero de la piel desea guardó silencio. Creedme, las burlas de sus enemigos, saber, su vendage y su rostro eran constants. Los guardias aparecieron, por doquier y el último impacto fue devastador para el noble. El capitán Roca ordenó apagar el fuego y intentó reclutar a aquel misterioso caballero. Alaric se sentó para ganar algo de tiempo y restaurar su energía espiritual. Permaneció ali sentado, tratando de recuperar el aliento tras el combate. No era sencillo encontrar combatientes fuertes que quisieran convertirse en simples bandidos. Mientras el líder hablaba, empezó a sospechar del extraño comportamiento de Alaric. Meditaba en plena batalla. Muy pronto, Alaric se recuperó por completo. Su energía se volvió aterradora al preguntar por qué un lobo serviría a simples cachorros. Prestad atención aquí, porque el líder ordena un ataque total inmediato contra él. Tras un golpe su máscara cayó, revelando su rostro bajo la piel de seda. La batalla continuó sin descanso alguno. Alaric era veloz, pero los bandidos coordinaban sus ataques con gran maestría. Combinando todas sus fuerzas letales. Consiguieron alcanzar al caballero y lo derribaron con fuerza contra el duro suelo. Incluso un león que se demasiadas hienas hambrientas lo acosan sin piedad. Sin más options, Alaric decidió cambiar su estilo de pelea radicalmente. Su cuerpo se volvió errático al usar el paso de los ocho borrachos para esquivarlos a todos fácilmente. El líder cuidó, atonido ante semejante destreza y movimientos tan fluidos. Entonces Alaric cambió de nuevo a la técnica prohibida del vuelo sombrío. Se lanzó contra el capitán Roca como si fuera un relámpago plateado. Chocaron en un instante, pero el líder era demasiado resistente para morirse. Sin energía, su única escapatoria era saltar al vacío por el gran precipicio. Mientras caía, admitió que no era lo bastante fuerte para vencerlos. Giró volver para cortar sus cabezas y desapareció con un gesto de desprecio. Hizo dejó al capitán Roca, rugiendo de rabia tras su viejo parche. Mandó a sus hombres a buscar el cadáver del caballero al fondo del abismo. Pero un guardia trajo noticias pésimas. Los rehenes habían logrado escapar. Seguro que pensáis que Alaric está acabado, pero ahora su enemigo lo quiere muerto de verdad. Mientras tanto, Alaric se lanzaba de cabeza hacia las aguas del río. Su objetivo era entrar al agua girando rápidamente como un taladro humano. Temía morir, aplastado contra el fondo por la inmensa velocidad del impacto. Logró frenar, pero una fuerte corriente lo arrastró hacia las profundidades. Tras ser arrastrado por la fuerza del río durante mucho tiempo, terminó siendo escupido hacia una cueva oculta en la otra orilla. Solo buscaba descanso, pero su energía interna reaccionó ante algo más cercano. Sintió un fuerte impulso,
y descubrió que era la raíz del destino. Al nadar más profundo, alaric quido mervelado por lo que encontró ali. Anti él brillaba la raíz del destino, emitiendo una poderosa hora mística. Casi lora de alegría, al recordar las mentiras de aquel viejo mendigo. Si viul viverlo, jura que lo quemará por haberle engañado así. Sin vacilar, arrancó la raíz legendaria con sus propias manos desnudas. El legendario ginseng del destino, por fin estaba en su poder. Vea viajimos presenciado hoy, verdad, alaric está empapado, pero por fin tiene su tesoro. Devora la raíz milagrosa, con muchísimas ganas. Al instante, su poder espiritual empieza a desbordarse. Es tan placentero que sigue caminando sin poder parar. Si pone a meditar, sabiendo que nadie volverá a humilarlo. Creedme, esto se va a poner muy a pico. Mientras tanto, en la aldea, el escudero de Rodrigo intenta localizarlo. Como Rodrigo usó un nombre falso, no logra encontrar ni una pista. El motivo de su búsqueda se remonta al palacio del duque. Mientras dormía, el padre de aquel gordo furioso entró por la puerta gritando como un loco. Al ver al escudero dormido, el hombre lo golpea llorando que lo hará dormir para siempre. Por eso el pobre escudero terminó en la aldea, buscando desesperado a Rodrigo. Al rato, localiza el caballo del gordo, y le pregunta a un niño por su dueño desesperado. Si entera de que Rodrigo fue a la sierra del Cáliz, nido de bandidos. Empieza a lorar más fuerte, imaginando a su señor siendo apelado por esos criminals. Sale corriendo muerto de miedo. En otro lugar, bajo una lluvia helada, los aldeanos supervivientes hayan deprisa hacia el pueblo más cercano. Alguien los observa escondido. Es el guía que trae Rodrigo, señalándoles ahora el camino para salir de allí. La mujer le da las gracias, pero el anciano pregunta por el joven envuelto en vendajes. Se refiere a su salvador, quien se quedó atrás para enfrentar solo a los bandidos de la sierra. Cerca de la cascada, los bandidos están furiosos por no jalar al tipo de la piel suelta. Entonces, uno de ellos señala hacia la catarata. Sale del agua diciendo que casi se ahoga, mired bien este momento. Los bandidos no entienden cómo ha salido de ahí, pero el extraño dice que la han jurado trabajo. Iba a buscarlos de todas formas. Lo curioso es que ninguno sabe quién es este tipo. Apartándose el pilo, les pregunta si no lo buscaban. Ellos se quedan con cara de tontos. El aspecto de Rodrigo ha cambiado tanto que no logran reconocerlo para nada. Y no queda nada de aquel hombre de piel flácida wifi. Frío y camado, Rodrigo les ordena que le entreguen toda su ropa de inmediato. Como se niegan, le encaja una patada brutal en la cabeza a uno de ellos. El golpe lo tumba al instante, y es que ni siquiera ha usado su energía. El resto se queda paralizado de miedo mientras Rodrigo se queja de que su ropa nueva se ha manchado ya. Lo dice mientras mira a unos hombres que van a quedarse en curos. O es lo imagináis. Pronto, se quedan en ropa interior tiritando de puro frío. Rodrigo empuña su nueva arma y decide que es hora de probarla. Los bandidos, tiritando, ni se hulen lo que se les viene encima. En un instante, una cabeza ruda por el suelo limpiamente. Rodrigo se ríe y pregunta si solo van a quedarse ahí esperando su muerte. Suplican piedad, pero Rodrigo se niega. Y promptio que se quedaría con todas sus cabezas. Hayan aterrorizados, pero ya es tarde. La auténtica cacería ha comenzado. Ese día, toda la colonia de la montaña fue aniquilada. Nadie escapó de Rodrigo. Luego, vi que su ropa vuelve a estar manchada, y va al río a lavarse. Al ver su reflejo se queda atónito. El hombre de piel flácida ha desaparecido por completo. Ahora es increíblemente guapo. Se da cuenta de que la raíz milagrosa fue la que lo cambió. Se siente feliz pero algo avergonzado con su nuevo rostro. Ahora es tan bello como su hermana, pero unos gritos lo interrumpen. Menudo lío, verdad. Hoy están bajando ahora mismo desde la cima de la montaña. Ali, los bandidos torturan a Don Alvaro mientras
los supervivientes son capturados otra vez. El anciano se niega a decir nada sobre el desolado, y van a azotarlo una vez más. Un bandido nota algo raro y pregunta por qué, un extraño hombre los observa quieto bajo la nieve. Rodrigo se agacha y hace un gesto extraño. Los melantes se ríen pensando que solo recognive con sus manos. Pershan jugo, pero esa bolas de nieve golpea como una auténtica bomba. Varios forgidos con fulminados, derrotados únicamente con simples bolases de nieve. Cualquiera que intent resisters, es masacrado a una velocidad que no puedes ver. Mirad esto, los bandidos apenas pueden seguirlo mientras Rodrigo arrasa con todos ellos ahora. Los supervivientes del primer asalto acaban fulminados por el letal tajo de la luna rota hoy. Rodrigo pregunta si la tienen miedo, aunque nadie reconoce quién es el realmente. Al ver al guía toser de puro dolor, Rodrigo arde en rabia recordando su gran amabilidad pasada. Pregunta si aquel hombre fue el culpable y el superviviente mente rápidamente. Rodrigo responde con un tajo de lanza y lo parte por la mitad. Los prisioneros suplican piedad, pero Rodrigo no ha venido por ninguno de ellos. Vino a salvar al hombre que lo ayudó y el guía por fin comprende todo. Rodrigo ordena que regresen de inmediato a la aldea. Como el anciano no puede ni hablar, Rodrigo inyecta energía espiritual para celar sus graves heridas. Es un tratamiento brusco, pero es lo único que puede hacer ahora. Ordena que alguien cargue a don Alvaro y que huyan al feudo sin mirar nunca atrás. Obedecen al instante, y Rodrigo jura traer el castigo divino sobre esos sucios bandidos. Puertas del campamento de los forgidos. Los guardias se preguntan por qué truna tanto en un día de invierno despejado. Un segundo después, uno es decapitado tan rápido que no nota que está muerto. El otro guardia mira bajo el mismo ataque. Rodrigo toma y ruge con muchísima fuerza exigiendo que el capitán Calvo salga a pelear. No tendrá piedad con esas bestias y cortará a cualquiera que se interponga. Arrasa con los mercenarios como si nada, derribando a varios con total facilidad. Hoy, Rodrigo borrará a todo este clan por completo. Sé que estáis pensando lo mismo, los testigos solo tiemblan sabiendo que morirán. De pronto una flecha, la rosa y el grupo del capitán Calvo apers. Esto es justo lo que Rodrigo quería, ahora de luchar con toda su maestría. El momento es perfecto cuando se oye una voz familiar. El barón salvage lega para aplastar el campamento. Los soldados cargan contra los melantes y el barón lucha con gran valor. Realmente sabe como defenderse en batalla. El capitán Calvo ordena a sus hombres resistir, pero él decide huir. Rodrigo no tiene ninguna intención de dejar que ese gusano escape. El Calvo no puede creer que su perseguidor siga aje y no reconoce el rostro de Rodrigo. Entonces vi ese dedo corazón levantado, y de repente lo recuerda todo. Sumido aumenta al horrorizarse por como alguien se volvió tan fuerte en una noche. Al fin comprende el poder abrumador de Rodrigo, que de rodillas y pide clemencia. Ofrece tesoros y oro, pero Rodrigo pregunta si los bandidos mostran piedad con alguien más. Hoy los castigará a todos en nombre del cielo. Y así Rodrigo termina lo que vino a hacer, una locura verdad. Prestad atención, os va a encantar como nuestro hero Hernán confund por completo a sus propios vasallos tras su increíble transformación física. Rodrigo pregunta por el paradero de Hernán y empieza a soltar pestes sobre la supuesta estupidez de su familia noble. Lama al joven rudo, feo y malhumorado, diciendo incluso que solía devorar comida como si fuese un buey hambriento. Hernán considera seriamente acabar con su propio vasallo ali mismo. Pero en cuanto Rodrigo descubre que tiene delante a su señor, su actitud cambia en un abrir y cerrar de ojos. De repente, Hernán es increíblemente apuesto. Deben regresar de inmediato antes de que el gran duque decida ejecutar al hombre.
Sin embargo, Hernan on tinia cuntas pendientes, con aquel siervo tenebroso. Ahora mired esto, pork Rodrigo saca su látigo divino de cuando era inspector real. Hernan no pensaba renderse tan fácil, y trato de escapar a toda velocidad. Pero el mayordomo, fue más rápido, lo atrapa y lo arrastra de vuelta. Por el camino, Hernan lanzó un ataque cual viejo bloqueo, dejando a todos impactados. En pocos meses, el joven heredero se volvió tan fuerte que podía presionar a un antiguo inspector. Un golpe contra su guardia lo hizo retroceder varios pasos. Pero entonces Hernan fue sorprendido por un ataque traicionero por la espalda. Los caballeros debían cumplir las órdenes del patriarca. Sé lo que pensáis, pero aquí la tensión era realmente absoluta. Justo en ese momento, apareció el viejo guía. Le agradeció a Hernan por salvarlos, confirmando que todos los prisioneros habían logrado escapar de las mazmorras. Esta vez estaban profundamente agradecidos. Hernan había salvado la vida de muchísima gente humilde. Mientras se despedía distraído, Rodrigo lo ató en silencio, y se lo llevó, arrastras mientras el joven gritaba furioso. Finalmente, el vasallo lo dejó, inconsciente para poder cargarlo con más facilidad. Además, pidió a todos que guardaran silencio sobre las hazañas del joven. Como Hernan usó un alias, debían mantenerlo así, porque destacar demasiado solo atraería problemas y envidias peligrosas hacia la casa noble. Tiempo después, en la cueva profunda, la raíz sagrada ya no estaba. El siervo del caos regresó a buscarlo y se puso tan furioso por el robo que casi asesina a sus propios soldados allí mismo. Ordenó encontrar al ladrón de inmediato, y aniquilar a toda su familia sin dejar rastro alguno de ellos. El tesoro desapareció y él ardía en rabia, quien lo encuentra si lo queda. Cuando Hernan despertó, se dio cuenta de que perdió la oportunidad de rastrear al villano en aquella cueva maldita. Aun así, cuando aparezca el caracol millonario, tendrá otra oportunidad de cobrar su venganza. Poco después, llegaron a la gran ciudad de Alcázar. Era enorme y llena de vida, con un comercio que no se perdía en nada su pueblo. Incluso había posadas lujosas para los visitantes. En cuanto Hernan bajó del carruaje, se encontró frente a la majestuosa puerta real. La guardia le impidió el paso, pero de pronto, alguien les ordenó bajar sus armas de inmediato. Era su padre, el gran duque, que lo estaba esperando. Viendo lo preocupado que estaba el anciano, Hernan intentó mostrar afecto, pero fue ignorado porque su padre ni siquiera lo reconoció. En su lugar, empezó a golpear a Rodrigo por mentir en su carta, pues Hernan debía estar junto a él ahora. Tras recibir los golpes, el hombre gritó que el joven apuesto a su lado era, en realidad, su amado hijo. El padre miró a Hernan en segundo y siguió golpeando al pobre vasallo con más fuerza. No había forma de que es, joven tan guapo fuera su hijo, antes rechancho y descuidado. Entonces, Hernan lo llamó padre. El anciano se congeló, al ver su voz y le preguntó si realmente era su hijo. Seguía sin creerlo, ve reencuentro a pico. Las noticias llegaron rápido. El capitán informó que el pueblo creía que el vasallo del duque resolvió el lío. Acompañadme en esto, la realidad es que leon masacró a todo el clan él solo. El viejo Almagro estaba impresionado, pero aún así le preguntó al capitán si no se habría equivocado. El capitán juró que traer a leon requirió que todos trabajaran juntos para lograr contener al joven. Entonces intervino el patriarca de los Aranda, diciendo que su hijo solo estaba siendo un poco testarudo. Elian era el heredero de una gran estirpe, nacido con un talento para la espada asombroso. Se volvió un apuesto y joven caballero. Básicamente, su hijo ignoraba la verdad y prefería confiar en los chismes del pueblo. Por eso dudaba de todo. El patriarca declaró entonces que él mismo se encargaría de gestionar el matrimonio de Elian personalmente.
Poco después los patriarcas se reunieron consignan, y que él era el centro de atención. El padre de Elian sugirió que el chico hiciera los exámenes de caballería. Pero el duque Almagro le cortó diciendo que ese camino, por mucho talento que tuviera, solo lo haría general. El padre de Elian le preguntó que tenía en mente. Prestad atención, el viejo noble mencionó que bajo el maestro ideal. Elian podría ser más que en general, salvar la nación y dejar su nombre en la historia. Salvar al país motivó a Elian. Su padre, atonido, preguntó si de verdad existía un maestro tan increíble. Almagro respondió que no tendrían que buscar en nadie más. Él mismo le enseñaría, el patriarca retirado de la casa Almagro, el rey de la espada, Don Rodrigo de Almagro. Elian comprendió rápido que el viejo lo quería por las hazañas que había logrado recientemente. Sabía que este lineage era muy materialista, aunque fuera una casa poderosa y muy respetada. Aun así, Elian veía esto como una gran oportunidad para fortalecerse y alejarse un tiempo de la casa de Aranda. Hizo sí, siempre y cuando su padre aceptara. Al momento, su padre ya estaba salazando tras war que Elian quería ser el discípulo de Almagro. Pero el duque Almagro ya le había comido la orilla al viejo, así que deducí como. El padre de Elian dijo sentirse aliviado, al saber que, el propio, Almagro cuidaría de su hijo. Especialmente porque ahora él debía partir hacia el rey. Confuso, Almagro preguntó que quería el soberano. Sé lo que pensáis, quizá el rey buscaba un heredero pronto, y quería su abuelo cerca. Almagro le doró la píldora diciendo que es probable su valía y el viejo, si lo creo to do. Mientras tanto, Elian ya estaba harto de tantas charlas de viejos. Más tarde regresaron a las puertas del palacio para la despedida. Su padre le pidió entre lágrimas que escuchara a su tío y que entrenara muy duro. Luego vinieron las típicas cursoladas de padre protector. Come bien, escribe dos veces por semana y esas cosas. Finalmente empezaron a marcharse y Elian se sintió aliviado de que esa escena tan incomoda por fin terminara. Pero ese alivio no duró demasiado. Antes de irse, su padre y el escudero le dieron un último adiós dramático de la forma más vergonzosa. Elian estaba totalmente abochornado, aunque se le veía feliz por sentirse tan querido por su familia. Entonces su tío, le llamó y Elian se dio la vuelta enseguida. El patriarca Almagro simplemente le ordenó seguirlo. Elian supuso que el entrenamiento real estaba a punto de empezar. Caminaron por la ciudad, saludando a toda la gente en el camino. Elian no tardó mucho en notar lo popular que era el gran patriarca local. Por donde pasaban, todos hacían reverencias y le saludaban con un respeto muy profundo. Con esto terminamos, creedme, Elian y a mi nos impacto esta ciudad. Prestad atención, hoy veremos una oferta que Adrián no va a venir. Los guardias se apartaron ante su señor. El duque le guió hacia arriba, directos a lo más alto de la gran muralla. Adrián alucinaba con las vistas, pero entonces el viejo empezó a flotar de la nada. Se dio cuenta de que el rey de la espada usaba pasos aéreos, algo imposible incluso para su maestro. Al rato, el anciano aterrizó sobre una estructura de madera y sigilo, ordenando a Adrián que subiera también. Adrián podría haber usado el arte de movimiento del gremio de piqueros para subir con la misma facilidad. Pero intuyó que el rey de la espada no le gastaría nada eso. Seguramente explotaría, preguntando por qué se juntaba con esos bastardos del gremio de piqueros. Así que eligió otro método distinto. Adrián saltó hacia el patriarca y aterrizó justo delante de él. El viejo alabó su velocidad y Adrián se sintió muy honrado. Entonces, de la nada, el viejo le preguntó si se había fijado en las calles y por cuantos lugares distintos creía que habían pasado. Ojo aquí, Adrián se estremeció al notar que esto era una prueba. Pero el patriarca respondió por él mismo. Eran 64 sitios mientras Adrián se disculpaba por no estar atento.
en vez de enfadars, el anciano dijo que todos esos lugares pertenecen a la casa de luna. Sin creer lo que oía, Adrián le pidió que lo repitiera. El patriarca señaló un pabellón cerca del monte, y le preguntó si podía verlo. Dijo que sí. El viejo explicó que todo desde ahí hasta el horizonte era tierra de los de luna. Le preguntó si todas esas tierras y edificios no eran algo descomunal. Confundido, Adrián solo respondió que sí, que aquello era inmenso. Entonces, el viejo se giró y le preguntó que opinaba de todo aquello. Adrián estaba perdido. El hombre no paraba de preguntar y responderse a sí mismo. Incluso ligó a pensar que saber ali solo era una prueba para su agilidad. Cuando Adrián iba a moverse, el viejo le preguntó si entendía algo tras ver tantas pociones. Pero Adrián seguía preparándose para salir disparado de ali. Al dar el paso, el patriarca le soltó que seguía sin pelarlo tras ver tanto lujo. Aquí es cuando nos damos cuenta del lío. Adrián recordó lo de las pociones y agachó la cabeza. Con la cara megalada, le pidió al patriarca que se explicara con más claridad. Con una sonrisa falsa más sospechosa. El anciano dijo que gran parte de todo eso podría ser de Adrián. Aquello le dijo helado, y entonces ligó el punto clave. Solo tenía que casarse con su nieta, Elvira, que vendría con una dote de lo más generosa. Tras tanto rodeo, Adrián entendió por fin por qué le habían levado hasta ali. Y sí, era exactamente por eso, el viejo se lo confirmó enseguida. Ahora cobraba sentido, que el rey de la espada se hubiera molestado tanto en convencer a su padre. Sonriendo, el viejo dijo que él convencería a Elvira, así que no debía preocuparse. Pensando que todo aquello era una locura, Adrián simplemente saltó desde el tejado. Si el rey de la espada hablaba en serio de boda, estaba loco de remate. El anciano salió, tras el gritandol a granoja que se detuviera de inmediato. Adrián hizo como que no oía nada y siguió su camino. Detrás, el viejo le seguía con mirada aterradora, diciendo que podía ofrecerle incluso más cosas. Fue entonces cuando Adrián comprendió que había renacido como un auténtico prodigio marcial. Lo cual debería ser genial, pero que el rey de la espada les echara lo arruinaba. Al final, ser un prodigio el caro. El viejo gritó que toda su inmensa riqueza sería suya si aceptaba. Hugo Sinigo. El viejo, ofendido, exigió razones, pero escuchad bien, Hugo es el único heredero de los soles. Media altia le pertenece a su familia y, el rey le envía, tesoros a su padre constantemente. Porque iba a casarse por dinero. Soltó un suspiro de cansancio, y le repitió a su povertío que, como heredero del clan, el tema del matrimonio se acabó. Hugo se había emocionado. Creía que aprendería esgrima real, y solo entonces el anciano caballero lo comprendió. El marqués entendió que el oro no impresiona a un niño criado con todos los lujos. Aun así, como el hombre que super todo limite siendo el rey de la espada, debía ofrecer algo más. Poco después, el viejo empezó a presumir realizando una ráfaga de movimientos de espada magistrales. Atentos aquí, porque Hugo solo se preguntaba por qué lo despertaron tan temprano para esto. El marqués terminó, y presumió de su estilo, imperial preguntando si no le parecía asombroso. Hugo solo pensó que la gente mayor se despierta a horas intempestivas. Entonces, el viejo lanzó su espada y le llamó el filo vibrante explosivo. La hoja cortó el árbol repetidamente desde diferentes ángulos. El primer pensamiento de Hugo fue preguntarse si esos árboles de jardín eran demasiado costosos. El anciano continuó exhibiendo una técnica tras otra durante un buen rato. Agotado, dijo que estas artes solo se enseñan a los descendientes directos de los Aranda. Iba a añadir que el matrimonio, con su nieta le permitiría, llegar a dominarlas todas. Pero Hugo ya se estaba marchando. Desesperado, el viejo se lanzó sobre él insistiendo en que prestara atención. Eran técnicas inestimables que ninguna fortuna
en el mundo podría comprar. Hugo dijo que yo lo sabía, pero que nada de lo mostrado era especial. El viejo estalo encarcajadas, convencido de que aquello era una broma. Sé lo que estáis pensando, pero el marqués cree que Hugo es un simple novato incapaz de comprender su técnica. Explico que las arts martiales se construyen y refinan durante muchísimas generaciones. Hugo lo interrumpió diciendo que él podía hacer eso sin esfuerzo. Pasmado, el viejo lo ordenó que dejara de decir tantas tonterías. Hugo le preguntó si quería que lo probara. Recogió una rama, pensando que era la única forma de que el viejo se rindiera. Los rumors corrían igual, así que fingir ser un genio otra vez no haría daño. Empezó a blandir la rama mientras su tío le pedía que dejara de bromar. Entonces, Hugo deslizó la rama en una funda totalmente invisible. Tras una pausa para concentrarse, comenzó su demostración y el viejo se quedó petrificado. Hugo estaba usando el estilo imperial perfectamente con nada más que una rama. El viejo no podía creer lo que veía. Inmediatamente le gritó a Hugo que se detuviera, ahí mismo. Furioso y desconcertado, exigió saber como había aprendido el estilo real de la espada. Sin pizca de miedo, Hugo respondió que el propio marqués se lo enseñó. Atonido, le preguntó si lo decía totalmente en serio. Hugo replicó que lo veía un momento y fue cuando el viejo comprendió. L'Amergenio a es chico no bastaba para describir lo que era. Mientras él pensaba que Hugo lo copió tras verlo una vez, el chico lo llamó. Le preguntó si el viejo siempre se quedaba así, pasmado y bebando. Hugo tiró la rama y rechazó la boda, minuto final, amigos. El anciano solo asintió mientras veía la rama caer, pero sus ojos ardían con furia. Quédense conmigo, es chico es perfecto y lo que será, con él a toda costa. En otro lugar de Ciudad Guzmán, tres hombres se movían entre las sombras. Caminaban en silencio hasta que uno ordenó que se separaran entre la multitud. Mientras lo hacía, recordó los secretos que obtuvo tras pagar a un lugarño. El hombre confesó que un misterioso cliente había legado dos días. De inmediato, reclutó expertos para rastrear el rastro del ruby de sangre en la sierra. Su nombre era Jinwigong y, por supuesto, el informante terminó muerto. Volvimos a los aposentos del protagonista donde alguien gritaba, buscando a su tío. Hyan abrió la puerta lentamente para encarar a quien lo estaba llamando. Era su antiguo maestro, ahora sobrino, exigiendo saber por qué no entrenaba. Hyan respondió que no necesitaba aprender las técnicas de la casa Guzmán. Eso enfureció al chico, quien lo ordenó salir al patio de inmediato. Ahora fíjense bien, esa mirada antes la derraba, pero hoy pers casi tierna. El muchacho estaba echando chispas. Odiaba que Hyan fuera tan dotado como para copiar técnicas al verlas. Pero sabía que el talento físico no basta en las artes de caballería. Sin un núcleo de mano sólido, cualquiera sería un guerrero muy mediocre. Y hasta ahora, no sencha ni rastro de energía interna en Hyan. Así que lo tomo, del hombro y le ordeno de nuevo que lo siguiera. Hyan simplemente pensó que este tonto estaba cavando su propia fosa. Con una mirada sinistra, decidió que era hora de educar a su discípulo. Soltó su mano, diciendo que un sobrino inútil no tenía nada que poder enseñar. Al contrario, Hyan debería ser quien le diera lecciones a este inepto. El chico estalo diciendo que lo lamoteó por respeto, no por miedo. Hyan solo le preguntó qué clase de cara era esa. ¿Acaso pensaba golpear a su propio tío para obligarlo a obedecerlo? Luego lo retó a intentarlo, llamándolo de nuevo sobrino frente a todos. Y hizo solo enfureció mucho más al muchacho. Sé lo que están pensando, que time de malo llamarlo así, pues myern. Con una sonrisa de loco, si burlo repitiendo la palabra sobrino una y otra vez. El muchacho gritó que estaba completamente demente y que era un arrogante. Sinceramente, arrogante era poco para el nivel de furia que sentia ahora. La provocación funcionó,
estaba por explotar aunque, intentaba mantener la compostura. Hien si burlo de su pobre vocabulario, lo monótono de sus insultos. En su vida pasada, este hombre soltaba una maldición distinta cada día. Así que hien lo recordaba como alguien vulgar, y agresivo en su juventud. Era imbatible, con la espada y lo apoder en el rey de las siete passions. Había levado cada sentimiento humano, al límite absoluto, a través del acero. Golpeaba aquel que era solo por capricho. Y fuera por despertar de mal humor, o tras una buena comida. Hien sufrió mucho por esos cambios de humor, así que esto no quedraba. Como podía ser tan educado, ahorciantes era un psicópata emocional. Si su personalidad cambiaba, el gran hero que conoció nunca llegaría a existir. Al principio solo quería ayudarlo, pero créanme, esto se pondrá muy intenso. Prestad atención, porque ahora le toca arreglar la personalidad del crío. Decía que era una molestia, pero esa sonrisa malvada lo dilataba por completo. Su sobrino le llamó sinvergüenza, exigiendo saber de qué rayos estaba hablando su tío. Alejandro apareció ante él y le soltó, que lo entendería, tras recibir una paliza. El chico se asustó, preguntando si aquello era el paso del viento celestial. Se puso en guardia, gritando que una copia barata no tenía oportunidad alguna. Remedio con furia, dispuesto a demostrar la diferencia entre lo real y lo falso. Sus ataques eran feroces, tanto que incluso Alejandro se impresionó al esquivar cada golpe. Aun así, ataques de ese nivel no iban a tocarlo jamás. El joven atacó de nuevo y Alejandro saltó de una forma bastante extraña. Por puro instinto, el chico se cubrió, pero una patada le hizo perder el equilibrio. Logró bloquearlo, pero la fusa bruta lo mandó volando a varios metros de allí. Mientras Diego llegaba, su tío le retó a dejar de bloquear antes de cargar a toda velocidad. Esperando un puñetazo, el chico intentó cubrirse, pero el impacto no llegó a ese punto. Mired bien, porque Alejandro sonrió con frialdad diciendo que su magia no le serviría de nada. Un puño envuelto en un oro azul y lo estaba esperando. El sobrino reaccionó tarde, intentando aguantar el golpe, concentrando toda su energía vital. Pero pronto descubrió que no podía frenarlo, y acabó tropezando de forma patética. Alejandro aprovechó el hueco, descargó su puño y destrozó su defensa por completo. El golpe entró directo, usando incluso una técnica secreta de la Casa Valmont. Con un destello explosivo, le reventó la cara a su sobrino mientras se reía sin parar. El pobre Diego chocó contra el muro, y Alejandro fue a por él sin dar respiro. El chico estaba acabado, tosiendo sangre y sin saber que estaba pasando realmente. Aterrado, preguntó cómo podía usar ese destello si persia no tener ni gota de maná. De verdad lo había aprendido solo con ese breve contacto en combate. Si era así, era un auténtico genio celestial. No podía hacer nada contra el monstruo que tenía delante de sus ojos. Alejandro soltó que aún le quedaba mucho por aprender mientras el joven temblaba de pánico. Los golpes resonaban sin parar. Alejandro les zurraba, gritando cuanto tiempo levaba esperando este momento. Mientras hablaba, seguía pateando y golpeando su rostro sin mostrar ni un ápice de misericordia. Al fin y al cabo, esto era lo que él mismo sufrió por su culpa interiormente. Os aseguro que levaba años soñando con este día, y ahora se sentía malditamente bien. Entre insultos, el crío solo podía suplicar que paras porque el dolor era insoportable. Entonces algo hizo clic en su mente y recordó palabras de su pasado lejano. Lo que sentía ahora mismo era pura rabia. Con lágrimas en los ojos, le gritó a Alejandro que se dijese tonterías. Y entonces, otro gancho brutal impacto contra él. Viendo que su sobrino aún era un debilucho, Alejandro pensó en cómo hacerlo más fuerte. Incluso consideró la casa de aquella segunda criatura mística. Poco después,
Señaló al chico y lo ordino que entrenarían juntos desde ese momento. Ese fue el comienzo de la pesadilla del chico. Días después, en el palacio de la Casa Valmont, el durísimo entrenamiento no cesaba. Tras 10 días de rutina infernal, el chico finalmente empezó a reaccionar de forma sorprendente. Liberando sus sentimientos, blandió su espada con un ataque cargado de una esencia espiritual sólida. Confiad en mí, en poco tiempo logró fundir toda su ira con el acero. Presta atención, Alvaro se dio cuenta de que este chico solo brilla bajo presión extrema. Por ahora bastaba con aprender a canalizar su rabia en poder. Lo siguiente sería invocar ese odio. Pensando en eso, Alvaro lo golpeó y lo mandó a volar. Se lanzó a por otro impacto, pero el rostro del joven cambió de repente. Sus ojos desbordaban furia. Era justo lo que Alvaro estaba buscando provocar. El heredero respondió con un golpe brutal envuelto en un aura ardiente. En cuanto follow, el pánico lo golpeó confusa. Un contradicto Alvaro lo dejaría inconsciente durante 3 días seguidos. Pero de pronto, Alvaro paró. Dijo que habían terminado y que debían partir ya. Su sobrino solo alcanzó a preguntar a dónde. Con una mirada aterradora, Alvaro le preguntó si se atrevía a cuestionarlo. Temiendo otra paliza, el chico saltó y aceptó que debían marcharse en ese instante. No tenía ni idea del destino, pero el muchacho por fin estaba aprendiendo. En otra parte de la ciudad de los valientes, la gente seguía su rutina hasta que un hombre se detuvo ante un pordiosero y lanzó una moneda en su cuenco. Tras dar las gracias, el caballero le pidió al mendigo hablar en privado un momento. En realidad era uno de sus espías informando que el gran duque, Rodrigo, no estaba con la orden real. El pordiosero guardó silencio un instante, alzó la vista y preguntó si estaba seguro. El infiltrado asintió, añadiendo que alguien muy extraño había percido por esas mismas fechas. De inmediato, el jefe quiso saber quién era y escuchó el nombre de Julián. El hijo del Marqués de Larcón, que ahora vive con los valientes. Muy Ernesto, el infiltrado sugirió que quizás debían avisar al capitán general. Tras pensarlo, el mendigo devisó a Alvaro y a su sobrino pasando cerca en ese momento. Decidió no avisar al mando superior. Ellos mismos investigarían el asunto por su cuenta. Sin demora, uno de sus hombres empezó a seguir Alvaro y al chico. El mensajero se fue y el mendigo agradeció la monda, pero su orden real era seguir con el plan maestro. Sin embargo, había otro par de ojos vigilando toda la escena. Eran 2 matones que buscaban al mendigo por recaudar dinero en su territorio sin pagar. Básicamente, estaban furiosos y querían dar una paliza de las buenas. Más tarde, el heredero se quejó de que esos libros solo tenían historias tristes y gente miserable. Para que cargar con tantos. Alvaro respondió que necesitaba experiencia vital y que leer nunca ha matado a nadie todavía. Como el protagonista también creció entre riquezas, el joven no pudo replicar nada. Y ahora, Alvaro le obligó a leer una comedia y rare fuerte. Yo también estaría confundido. Pero tras un buen rato, acabó enganchado a la lectura. Alvaro explicó que la alegría como el corazón y evita que la tristeza tome el control. Si su corazón encontraba paz, podría ver con claridad y comprender mejor a sus enemigos. El chico promptó que recordaría aquel consejo. Luego volvió a preguntar que harían con todos esos libros tan deprimentes y oscuros. En ese momento volvimos con los falsos pordioseros. Ya habían elegido a sus objetivos para actuar. La orden era sencilla, seguir en silencio y limitarse a observar. El jefe rastrearía personalmente a Julián mientras los demás debían ser cautos y no dejarse ver hasta salir de las tierras del norte. Pero de repente, alguien gritó llamando al mendigo. Alvaro y su sobrino se giran al instante para ver qué ocurría allí. El tipo de antes acusaba al pordiosero de vagar por la zona sin
pagar sus tributos. Aquello arruino sus planes por completo. Créanme, cuando el mendigo pregunto quiénes eran, esos tipos cometeran el error de burlarse de él. Acompañadme, porque hoy veremos a Lord Beltrán, líder de la Orden de Jua. Fingiendo terror, el mendigo suplicó clemencia, pero Beltrán ordenó a sus caballeros golpearlo. El falso mendigo sabía que no podía delatarse, o su plan se arruinaría. Con ser Tristán delante, dudó si debía dejarse apelar para no ser descubierto. Al ver el abuso, el escudero preguntó si debían intervenir de inmediato. Tristán le respondió que no entendía nada por haber crecido protegido en palacio. El mundo no era un cuento y no podían entrometerse en todo. Las riñas entre los despreciados, o la casa vagante, eran algo muy común. Aquellos hombres servían a la orden de Jua, enemigos de los mendigos. Como no era un duelo entre caballeros, era otra razón para no actuar. Pero fijos bien, mientras se elegiban, el villano dio la señal secreta indicando que ya podían atacar. De pronto, una hora púrpura brodo del callejón, mientras ordenaban detenerse todos. El jefe vagante no comprendió nada antes de salir, volando lejos del mendigo. Uno de los hombres gritó buscando al muchacho, pero los villanos ya los habían rodado completamente. Su líder les ordenó a todos mantenerse alejados. Tras levantarse, el hombre ordenó a su banda capturar al mendigo. Pero bajo aquel hora aplastante, ninguno podía moverse bien. El mendigo se acercó a su agresor y preguntó si entendía su error. Era una oportunidad única y el fracaso no estaba permitido bajo ningún concepto. Por lo tanto, el joven vagante pagaría el precio final. Agarró al chico por la cabeza y hizo exactamente lo que estáis pensando. Luego, mencionó un río cercano, y ordenó a sus hombres borrar cada rastro. Obedecerán al instante. Esa noche, varios vagantes desaparecieron por golpear a un mendigo. Cerca de allí, alguien vigilaba oculto. Vimos quién era. Era un espía de Beltrán, que descubrió que aquellos no eran simples vagabundos. Aquel mendigo tampoco pertenecía al gremio de pordiaceros. Huyo Lorando diciendo que debía informar de esto al consejo de los despecidos. En el pabellón Navarone, el patriarca bramaba furioso, exigiendo saber por que no legaba. Cito a su nieta para casarla, pero ella se negó por simple voluntad. Es más, ya había partido hashala. Frontera a combatir sectas oscuras, enviando su carta justo después de haber huido. Aquello enfureció mucho más al gran patriarca. En un estallido de rabia, se quiso de como criaban a los jóvenes. Como ella no regresaría, decidió enviar a Adrián en su busca de inmediato. Satisfecho, fue a buscar al protagonista, pero de repente escuchó unos insultos tremendos. Pensó que había intrusos, y que saltó el muro para ver que pasaba. Pero lo que vaya lo sorprendió mucho. Adrián blandía espadas contra su sobrino mientras el chico maldicha y lo roba al atacar. Un hora dorada broda de su acero, perciendo una lama bajo control absoluto. El protagonista lo notó, pero antes del impacto, el anciano ordenó que paren. El joven se detuvo, enseguida y Adrián pronto se molestó bastante. Diciendo que esta vez casi le da en la cabeza. Escuchar Adrián maldecir así impresionó al anciano, mientras el protagonista preguntaba que hasha el ali. Bajando d'un salto del tejado. Al final, vosotros y yo vimos como, aquel entrenamiento despertó el interrogaciones del viejo patriarca. Bienvenidos, hoy veremos si este patriarca sigue mandando en su propia mansión. Preguntó si Adrián enseñaba esgrima, pero el joven dijo que solo estaban entrenando. Aquello hizo que el viejo duque se preguntara por qué estaba mintiendo. El anciano notó una técnica, en la casa y Adrián dijo que la crió él mismo. Eso sorprendió al joven heredero, que no entendía que se refería a su tío. Adrián explicó que era la espada de las 7 emotions, un art basado en sentimientos. El patriarca meditó profundamente sobre esa idea. Interesado,
comprendio que su lineage de rapides, y astucia entraba en una nueva era. Al preguntar el motivo, el viejo le pidió la gran alianza de caballeros. Pero antes de que pudiera dar más detalles, un mensajero interrumpió, avisando que alguien del gremio de mendigos de Castilla había legado, y percha que algo terrible había ocurrido en la zona. El duque aplazó la charla, pero Adrián decidió que debía verlo por sí mismo. Al quedar solo, pensó que ambos eran idénticos y, como no tenía nada mejor que hacer, decidió pasar por la ciudad. Ojo aquí, varias miradas se clavan ahora en su espalda. Uno de ellos preguntó, en voz baja al cabecilla que debían hacer ahora. El líder, disfrazado de mendigo, ordenó perseguirlo antes de perder esta oportunidad única. Sus hombres asintieron, planeando atraparlo en cuanto llegara a un callejón solitario. La ciudad estaba abarrotada y nuestro protagonista se alegraba de poder caminar, al fin con total tranquilidad. Antes era difícil, pues los ciudadanos del ducado de Valera siempre lo reconocían. Recuerda aquellas caras sonrientes, y sus regalos, hacia que los echara de menos. El antiguo noble Gordo sabía que para approachar la paz, en Valera debía actuar. Tenía que moverse rápido antes de que el caos se extendiera. Entonces devisó a alguien entre la multitud que le resultaba vagamente familiar. Pensó que lo habría visto antes en estas calls, y que lo ignoró. Pero justo en ese instante. Lo ves, verdad, detecta algo turbio mientras termina de comer su empanada. A lo lejos, un hombre lo vigila con una mirada gélida y fija. El tiempo pasa y sigue caminando, pero aquel sujeto continúa tras sus pasos. Pronto cruza ante un anciano y nota que es el vagabundo apelado ayer. Hizo la herida. De verdad crea que esa ropa sencilla ocultaría su identidad. Recuerda el incidente del gremio de mendigos y deduce que ellos son los culpables. Y si que llama a un hombre que fingir, preguntando que busca ali. Ese movimiento repentino desconcerta a sus perseguidores, mientras el espía recibe un golpe seco entre las piernas. Entre el caos, Adrián escapa y los demás corren para que no huya. Pero al llegar al callejón donde entró, ya no quedaba ni rastro. El hombre de pelo largo se pregunta si realmente pasó por aquí. Entonces Adrián habla distantejado, preguntando quién son y por qué lo cazan. Imagina que buscan algo valioso de él. El líder lo mira con una rabia muy evidente. El joven baja de un salto y pregunta con frialdad por qué lo rodean. Después las cuestiones si son los mismos que lo persiguieron anoche. Una sola mirada a sus rostros le confirma que está en lo cierto. Y así nos quedamos preguntándonos si buscan venganza o la raíz sagrada. Menudo lío. Acompañadme, porque veremos como un joven noble pone en Jack a toda una organización de peligrosos asesinos. Sería un desastre total si la Guardia Real decidiera intervenir. Le pregunta directamente si es Rodrigo de Luna, aquel que robó el elixir carmesí. Si es el tonto preguntando de quién están hablando. Hizo es dudar al anciano sobre si realmente han capturado al hombre equivocado. Si hubiera ingerido el elixir, debería estar al menos en la etapa de templanza. Pero el viejo no percibe energía interna en él. Pero nuestro protagonista aprendió muy bien de aquel mendigo a ocultar su rastro para no ser descubierto. Al mismo tiempo, comprende que si han legado tan lejos buscando el elixir carmesí. Es que definitivamente están conectados con los temibles siervos del abismo. Y si que decide no perder tiempo, capturarlos y sacarles toda la información posible. El anciano se disculpa fingindo que todo ha sido un simple malentendido. Pero el joven lo detiene, advirtiendo que no se harán sin confesar quién son. El viejo deja de fingir y ordena a sus hombres que ataquen. Los caballeros veteranos cargan con todo. Verlos venir sin usar técnicas mortals solo, le demás ganas de darles una paliza. De un solo golpe, derriba a dos hombres y los estampa contra el muro.
La dice alancian, que debian creer, que era dable para atacar sin usar habilidades especiales. El líder se pone nervioso, alguien sin energía apparent, acaba de hacer algo imposible. El joven aparta a los heridos y, pregunta si el anciano planea ir ahora. Eso solo serve para enfurecer, todavía más al anciano. Fijos bien aquí, porque aunque superen en numo, nuestro hero decide jugar un poco con ellos. Agarra uno de los hombres caídos, y sale disparado de quel lugar. El anciano de pelo largo lo persigue y intenta un ataque por la espalda. Pero el joven lo esquiva con facilidad y localiza el sitio perfecto para su plan. Tensa sus musculos y lanza al cautivo contra un tejado, destrezándolo y provocando el pánico entre los ciudadanos que hayan. Entonces salta por los airs y prepara una patada demoledora. Un solo impacto directo hace pedazos todo el edificio. Los guerreros se acercan a los escombros mientras él comenta que han llegado muy pronto. Tocándose el rostro, se pregunta si el viejo ya conoce su verdadera identidad. El anciano se queda helado debido al reconocer al hombre que tiene enfrente. Sé lo que estáis pensando, ahora que muestra su aspecto real, los ha levado directos a Valoria. Incluso, pregunta si quieren seguir con esto. Continuar el juego, pues ahora se enfrentarán a él y a las dos casas nobles locales. Al darse cuenta de la trampa, el hombre lo maldice por ser más astuto de lo esperado. Sabe que luchar contra dos casas nobles es imposible, así que deben huir de Valoria rápido. Pero antes de marcharse, ordena a sus caballeros veteranos que maten al protagonista. El joven comprende de inmediato que solo quieren silenciarlo para siempre. Levanta las piernas, destrozando el suelo y lanzando trozos de roca por los airs. Entonces, les pregunta si de verdad creen que se había cuidado sin trucos. Atrapa las piedras, al vuelo pensando que deberán escapar cuando todavía tenían oportunidad. Usando la técnica de los dos cortes, golpea a todos los enemigos a la vez. Pero en ese momento, un hombre se abalanza sobre él por la espalda. Nuestro hero le felicita por seguir el rastro hasta aquí, pero un guerrero real no que en algo tan simple. Traje una píldora, créedme, esto acaba de empezar. Atentos, porque el protagonista nota que algo falla cuando el hombre mura de forma repentina. Ahí comprende el verdadero plan del viejo noble. Si gira para buscarlo, pero ya es demasiado tarde. El traidor ya ha ejecutado al camarada que tenían prisionero. Si desata el caos, y vi como los otros matan, incluso a sus propios aliados. Están eliminando a sus subordinados para no dejar rastro alguno. El anciano ordena la retirada y los tres nobles hayan al instante. Nuestro caballero jura que no tendrá piedad y sale disparado, tras ellos sin dudarlo ni un segundo. La persecución atraviesa la ciudad. Uno se detiene al ver que no escapará y decide plantar el cara. El protagonista esquiva el espadazo con un giro y lo abate de un solo golpe certero. Sin importar si esos hombres viven o mueren en combate. El viejo le sucede algo, a su escolta y est ascient de inmediato. En el siguiente cruce se separan. Esto hace que el hero tema perder a uno de vista. Pero seguid mirando, porque el viejo se detiene en seco al war gritos de alto más adelante. Son caballeros de las dos casas nobles que custodian la ciudad. Han tardado lo suyo, pero al menos están aquí. Ahora puede seguir cazando a ese viejo traidor sin descanso. El anciano huye desesperado por las calles con nuestro hero pisando los talons. Sabe que si lo atrapan ahora, todo su plan fracasará por completo. Desesperado, saca un extraño artefacto esférico, si gira y si lo lanza al protagonista. Sin embargo, al mirar de nuevo, su objetivo se ha esfumado. La revuela hacia el vacío y esta la un segundo después. Entonces el protagonista aparece de la nada, le increpa y le asesta un puñetazo brutal. El impacto lo manda al otro lado de la cal contra un muro de ladrillo. Crujiendos los nudillos,
El caballero lo ordena renders. Sus hombres y han sido capturados. Derrotado, el viejo exige saber quién es y por qué ocultaba tal fuerza. Pero el vencedor es quien pregunta primero. La pregunta de dónde viene ese viejo de morada esquiva, y le advierte que, si no piensa hablar, tienen todo el tiempo del mundo para llegar a conocerse. Levantándose a duras penas, el anciano piensa en todo lo sacrificado por su plan, incluidos sus hombres y su propia vida. Antes de morir, jura que acabará primero con este mal nacido. Al ver esa morada, vosotros y yo sabemos que es la cara de alguien que prepara un último movimiento desesperado. Eso solo consigue enfurecer más al viejo noble. Esta la de rabia preguntando si todo esto le parece una broma. El protagonista mira alrededor y, al no ver guardias cerca, decide terminar con esto de un solo golpe final. El anciano no entiende qué trama, pero se prepara para lo peor. Decide matarlo rápido para cuaciar la boca de una vez por todas. Supon que el caballero cargará para acortar distancia y planea ese momento justo para cortar la cabeza. Pero el protagonista recuerda el arte de combate perfecto para demostrar la diferencia de niveles. Adopta una postura firme y se ancla al suelo, canalizando energía por todo su cuerpo. Una hora pasada extiende desde sus pies por el torso, y se concentra en su puño. Entonces, un impacto masivo golpea al viejo sin que el caballero tenga que dar un solo paso. El anciano recibe el demoledor ataque en un estado de confusión total. Mientras el protagonista lo observa sin el más mínimo rastro de duda. El noble sale, despedido contra el muro, y el impacto provoca una explosión inmensa. La pregunta si fue suficiente y revela que es el puño místico de 30 metros de la orden. La didron que, si lo dominaba, podría desatar miles de golpes a la vez. Observando al anciano derrotado, esto es solo el principio, amigos. Prestad atención, porque Rodrigo está en un aprieto y no sabe cómo interrogar a este tipo. Por suerte, aparece un hombre que se presenta como líder del gremio de piqueros, reclamando al prisionero. Rodrigo acepta y camina con ellos, hacia el hombre que es inconsciente en el suelo. Los piqueros revisan el cuerpo, y confirman a su líder que coincide con lo descrito por Beltrán. El gran meister del gremio de piqueros pide que le entreguen al sospechoso de inmediato. Rodrigo se queda confundido, preguntándose que tramará ese escurridizo ladrón con sus palabras. De repente, alguien llega corriendo a gritos llamando desesperadamente a su tío. Es el joven heredero, y lo primero que hace es preguntar por el estado de su ropa. Están totalmente empapadas y cubiertas de lodo por todas partes. El chico, tras solo 10 días, se enfurece y exige saber quién ha sido el culpable. Nuestro héroe le dan bofetón y le ordena que guarde silencio ahora mismo. Atonido, el joven heredero pregunta por qué ha recibido ese golpe sin motivo. Rodrigo levanta la mano de nuevo, molesto porque el chico intenta esquivar el castigo. El anciano del gremio observa al quedo y comprende que no era ningún guerrero de balacho. Sus aliados manjaban el hora guerrera, quizás incluso la energía proyectada. Aun así, ese joven caballero los derrotó a todos él solo. El viejo se disculpa por su rudeza y Rodrigo nota que el gremio y le segue la pista. El líder explica que la hermandad guía fue aniquilada por gente tan peligrosa como ese hombre. Aquí es donde la cosa se pone tensa. El anciano empieza a interrogar a Rodrigo para sacar información. Así que, él simplemente responde que eran ladrones. Perseguían a otra persona y simplemente lo confundieron con su verdadero objetivo. Recordando su infernal entrenamiento, Rodrigo no piensa dejarse engañar por este viejo zorro de barba larga. A pesar de todo, el barbudo anciano sospecha que nuestro héroe oculta algo importante. Aun así, piensa que su aparición aquí podría resultar bastante útil para sus fines. Si fuera necesario, incluso podría rastrear el rastro hasta la noble casa de Namgung.
Por ahora, nuestro hero no puede actuar mucho porque todavía le falta poder real. Estos enemigos se mueven en las sombras y nadie sabe que harán al ver a su equipo aniquilado. Si hizo ocurrir, toda la casa de U podría ser destruida por completo en un instante. Debe desviar su atención a otro lado, y estos pequeños son el cebo perfecto para lograrlo. Fijaos bien en su plan, porque Rodrigo va a usar la curiosidad del gremio a su favor. Todo lo que tiene que hacer es señalarles la dirección correcta. Rodrigo finge recordar el nombre del grupo, y el barbudo se emociona pidiendo que lo revele. Pero, para sorpresa de todos, nuestro hero se niega a hablar. Casi mura en esa pelea y, no confía plenamente, en el líder de los piqueros. Entonces, lanza a su discípulo una mirada pidiendo auxilio sin usar una sola palabra. Ante esa expresión tan aterradora, el joven solo se pregunta que ha hecho mal esta vez. Entonces empieza a pensar rápido, usando todo lo aprendido sobre política y estrategia avanzada. Interviene pidiendo al mendigo que per, diciendo que pone a su tío en un compromiso difícil. Hizo solo irrita a Rodrigo, pues el chico acaba de arruinar su plan maestro por completo. El piquero se disculpa alegando que es por el honor del gremio y cuidar la custodia. Antes de que su discípulo hable más, Rodrigo acepta el trato de inmediato. No hay mejor opción, pero exige que su nombre quede fuera de todo este asunto. Y si descubren algo nuevo, tienen la obligación de compartirlo con él. El hombre de la barba promete solemnemente que así se hará. Y así termina este encuentro, Rodrigo es mucho más astuto de lo que parece, verdad. El espadachín de Melina Larga siente que lo han tomado, ni siquiera pudo cobrar por la información. Pero su capitán lo regaña y menciona la profecía del cielo rodo, insinuando que esos tipos quieren destruirlo todo. Pers que estamos ante un complot para derrocar a todos los reinos del continente, así que prestad mucha atención. Si logran interrogar a ese hombre y sacar la verdad sobre su plan secreto, sería suficiente para que lo nombren consejero principal de la orden real. Así que ordena llevarse al prisionero de inmediato hacia la capital del reino. Pasan las horas y la noche. Nuestro protagonista cree que su serviente debía jalar pistas de la segunda bestia, pero todo cambió. Ahora lo crucial es andar con pies de plomo, y que perderán el elixir sagrado. Está convencido de que los enemigos se moverán rápido tras la siguiente criatura mítica. Así que debe actuar con astucia para evitar que el mundo caiga en el caos absoluto. Un grito retumba en el castillo de la orden. Es el viejo preguntando si Diego de verdad piensa, la alianza de reinos sagrados. La pregunta de nuevo si habla en serio. Diego asiente, pues busca ganar mucha más experiencia. El anciano acepta y le pide que se acerque a Sofía. Además, quiere que Fernando también vea. Pero atención, aquí es don la cosa se pone tensa, porque Fernando es el heredero de la casa. Diego lo comprende al instante. Como futuro señor de la casa noble, tiene deberes y no puede marcharse así. Así que Diego dice que irá a preparar su equipage para partir de inmediato. Mientras sale, recuerda que Sofía tiene 5 hermanas, y dicen que todas son de una belleza absolutamente legendaria. Está emocionado por conocer a esas damas. El viejo duque se queda de piedra al darse cuenta de lo que Diego planea. Diego sigue diciendo que quasi encuentra esposa, después de todo, la primavera está cerca y el amor flores. El anciano está gritando que necesitan convocar una reunión del Consejo de Sabios ahora mismo. Mientras, Diego se marcha con paso ligero, feliz de que su pequeño truco funcionara perfectamente. Vale, lo reconozco, Diego es un genio manipulando, pero ahora movamos hacia el gran río del East. Un oficial ordena inspeccionar el navío con sumo cuidado. Entonces, un hombre calvo se acerca y saca un sobre pesado de sus ropas para entregarlo como señal de sinceridad. Eso basta para que el oficial pida a sus hombres terminar rápido
e deseanar. Los guardias si marchan y el calvo si qued atrás, despidiéndolos con mucha cortesía. Pero en su mente si burla de lo fácil, que es comprar a estos oficiales del reino. Después de eso, baja las bodegas y lama en voz baja. Avisa que ha despejado, el área para que su invitado secreto pueda descansar tranquilo, sin molestias. El hombre oculto promete pagar el resto, al legar y le de las gracias sinceramente. El calvo vuelve a cubrirse esperando, con alivio por haber pasado, el primer control. Solo queda cruzar la fortaleza, del abismo, y todo irá bien si pagan el pij a los benditos. En ese momento, nota que nuestro protagonista y el joven heredero están subiendo a bordo. Unas horas después, las velas se hinchan y el barco finalmente zarpa hacia el horizonte. Alguien advierte a Diego que no provoca a los piratas, pues sería una pérdida de dinero total. Aunque nuestro héroe quiere pelear, el joven le explica que el lío sería mucho mayor de lo pensado. Si esta la una batalla, todos los piratas de la fortaleza vendrán como una plaga hambrienta. Peor tienen a un guerrero de nivel monstruoso, alguien que rivaliza con su propio abuelo. Si trata del rey de los mares, Don Sebastián, el auténtico terror de las aguas. Golpea la mesa y advierte que si Diego pierde los estribos, y comienza una guerra. El desastre será total. Si quedará Diego quieto, menudo lío nos espera a todos. Entonces, que vamos a ver como nuestro héroe observa a su aprendiz en total silencio. Y de pronto, le mete en buen parazo. El chico si queda de quietud, si resuelve a golpes, mientras Rodrigo solo piensa en el emperador del dragón marino. De momento, persque no le queda otra que guardar silencio. Horas más tarde, el barco ya navega en mar abierto. Un villa divisa algo, extraño y grita que se acerca, un navío de la fortaleza de la Balena Negra. Un barco con banderas negras avanza hacia ellos, la tripulación se queda pálida. Los barcos se encuentran y un pirata enorme, aborda la nave de nuestro protagonista. El capitán Calvo lo saluda diciendo que ha pasado tiempo, subcomandante Valerius. E instance después ordena a su subordinado traer el dinero del pij. El pirata lo felicita por entender las cosas, sin necesidad de explicaciones. Al ver esto, persque el trato ve sobre rudas. Pero resulta muy extraño que los piratas no se hayan marchado. Ese tipo orando disque el dinero solo resuelve un asunto. Le han ordenado buscar a alguien concreto en este barco. Entonces, le pregunta al capitán si oculto a alguien más a bordo. Sabe de sobra que este hombre a veces esconde criminals. Si entrega al fugitivo, no molestará al resto de los pasajeros. El capitán prefiere vivir antes que el oro, así que confiesa que hay alguien oculto en la bodega. Ojo aquí, porque el pirata ordena a todos ponerse en fila para buscar al fugitivo. Los pasajeros están tan aterrorizados que solo pueden quedarse ali temblando. Un pirata se fija en que Rodrigo contempla el mar con calma. Esa actitud lo cabría, así que golpea al protagonista y le exige que se ponga en fila. Su aprendiz le lanza una mirada desesperada, suplicando que no cometa ninguna locura. Pero nuestro caballero ya está fulminando al pirata con una rabia ardiente. De repente, un grito surge de la bodega y todos se giran. Haste el pirata se queda confuso al escuchar unos pasos. Y el hombre oculto sale por su cuenta con túnicas negras. El pirata le exige saber cómo se atrevió a tocar a su gente. El forastero dice que ya es difícil esconderse de la hermandad de los parias. No esperaba que confiaran en unos simples piratas para atraparlo. Eso enfurece al gordo, que desenvaina su acero para cortar la cabeza. Lanza en tajovelas, pero solo logra golpear una columna. Tú y yo sabemos que el pirata no es manco, pero a Rodrigo le intriga tanto brinco. Entonces, la gente se da cuenta. La columna dañada va a colapsar y el pánico cunde entre la multitud. Antes de que caiga, alguien la corta limpiamente por la mitad. Es nuestro héroe,
hardo de questos tipos mustran, su verdadera cara. Tras salvarlos a todos, adiriza de forma épica sobre la cubierta. Observa el duelo, entre el pirata y el noble, pero ninguno logra conectar. Entonces, nota algo raro, en el roto de la manga del caballero. Un tatuaje de serpiente carmesí. Recuida el aviso de su maestro saber, un preso de la gran alianza con esa marca. El nombre de aquel hombre era Don Alonso de Sandoval. Y así, tú y yo descubrimos donde se oculta la segunda criatura mítica. Escuchad bien, perscual destino por fin la sonri a nuestro protagonista. Antes de que intervenga, el heredero de la casa la grita, que no se meta. Pactaran no interferir, pero Don Fernando lo interrumpe, y ordena a su pupilo procurar a todos. Si alguien se el herido, lo esperan 2 días de entrenamiento infernal. En cuanto a eso, el joven heredero desenvaina su acero sin dudarlo. No tiene ninguna intención de pasar por semejante suplicio. Observa el choque entre el pirata y el noble, cuyas ondas de impacto dañan el galán. Los ataques no cesan y sabe que no podrá bloquear cada uno de ellos. Aun así, jala la respuesta y se concentra en mover su espada aún más rápido. Con la mente despejada, reprime sus lágrimas pensando que la pena afila su joya. Ante esa tormenta difusa que se le echa encima, bland su arma lentamente. El hora dorada de su espada golpea las ondas residuales y las desvía lejos. Con movimientos precisos y mínimos, protege a toda la tripulación de la ráfaga enemiga. Un anciano agrades a su salvador y se pregunta que hará el tío ahora. Es entonces cuando nota que Don Fernando se ha esfumado por completo. Mientras la lucha sigue, el capitán Barragán lanza un tajo devastador con toda su fuerza. El hombre de bigot lo esquiva con una facilidad pasmosa. Detecta el huco que dijo ese ataque y lanza un contraataque para terminar la batalla. Pero atentos aquí, porque algo que entre ellos a una velocidad de locos. Fernando aparta el brazo del pirata y desarma su espada, dejando a todos en shock. Entonces, concentra el aura en su puño y suelta un golpe que dobla al pirata. Barragán se desploma en la cubierta, probablemente derrotado del todo. Mientras, el caballero elegantemente vestido exige saber quién es este nuevo tipo. Ignorándolo, nuestro héroe pregunta si él es Don Julián de Ribra, pillándolo desprevenido. Su reacción lo confirma. Ha venido a rescatarlo porque necesita hacer un par de preguntas clave. Acto seguido, se gira hacia los piratas que todavía quedan en pie. Les advierte que está ocupado con este hombre, y si que se largan o mueren. Los dos piratas en pie lo miran fijamente, totalmente confundidos por su presencia. Frunce el ceño y les pregunta si es que no le han oído bien. Pero al jurarse, su objetivo ya no está. Vosotros y yo sabemos que esto se va a complicar. Alivi al tipo ya en el mar, nadando a toda prisa como un delfín. Viéndolo huir, no pude creer que se lo ponga tan difícil cuando intenta ayudarlo. Antes de que pueda moverse, Barragán ordena a sus hombres que lo persiguen. Uno tras otro, los piratas se lanzan al agua como si fuera una piscina. Al ver que ese necio insiste en capturarlo tras había sido prohibido, ordena a su pupilo que liquide Barragán. El pirata en el suelo entra en pánico, sin saber con quién está hablando. Entonces lega la amenaza. Si fallas, te espera una semana entera de entrenamiento infernal. Eso es que el joven heredero grite que prefiere morir antes que dejarlo escapar. Lo cual deja a su maestro, caballero bastante satisfecho. Acto seguido, nuestro protagonista salta al mar igual que todos los demás. En cuanto toca el agua, se convierte en un tiburón y atraviesa las olas tras Julián. Barragán se pregunta por qué se está tomando tantas molestias por ese tipo. Pero antes de que pueda reflexionar, el joven heredero se le echa encima. Dice que su tío debe ser increíble. Quizá aprendió artes acuáticas intentando perder algo de peso. El pirata pregunta quién es, recordándonos a todos que aquí todavía queda
una cuenta pendiente por saldar. Si acerca lentamente while parata, nervioso, le pregunta si conocen de algo. Cruzas nudillos. Fijos bien, porque el gran maestro solo tiene una cosa clara. Est parada meras ser aniquilado. Si acabo la charla. Cumpliendo ordens, pon su mano sobre la cabeza del gordo mientras el parada tiembla de terror. Un grito desesperado, sigue al impacto del golpe. De vuelta al agua, vimos a los bucaneros persiguiendo al caballero bien vestido. Nuestro héroe ya los ha alcanzado, pero un pirata intenta frenar su avance a toda costa. Lanza en tajo y nuestro protagonista lo esquiva con total facilidad. El pirata del pañuelo pierde su rastro de repente y no entiende dónde ha ido. Para cuando levanta la mirada, ya es demasiado tarde para él. Lo último que vi es la suela del zapato del héroe, estampándose contra toda su cara. Usando al pirata como trampolín, nuestro protagonista suelta. Esto está siendo bastante divertido, ¿no crees? Mientras el tipo se hunde, el héroe mira al frente y ve algo muy útil. Los piratas están alineados casi a la perfección. Así que empieza a saltar sobre ellos como si fueran un puente. Piensa que si un santo cruzó el río sobre una joya, él cruzará el gran canal sobre cabezas piratas. Poco después, el capitán Jack el Gordo dice que por fin lo entienden. Están en el buque, insignia de la fortaleza del Sedicio Negro. Y eso significa que están prácticamente muertos. No logra terminar la phrase porque el protagonista le encaja un puñetazo brutal en plena cara. El pirata que confusa cubierta. Nuestro héroe le dice a su hijo que acaban de encontrarse con un problema. El gran maestro dice que ya se lo advirtió, pero el protagonista solo le dice que disfruta el momento. Entonces, ambos se dirigen hacia el barco que se aproxima. Horas más tarde, el sol se pone sobre un barco destrozado y piratas flotando por todo el mar. Prestad atención a este hombre de la cicatriz, que vigila desde lejos el bote de nuestro protagonista. En ese lado, el pirata gordo avanza llamando la atención del hombre con cicatriz. Se pregunta que es ese idiota y por que vin hacia aquí. Entonces otro pirata lega, nadando mientras grita llamando, desesperado al jefe. El hombre de la cicatriz le pregunta si tiene alguna bengala. El otro duda diciendo que sería peligroso, si el jefe de la fortaleza supiera que aceptaran este encargo solos. Su líder le ordena que deje de llorar y despair. Han pisotado el orgullo de la fortaleza del sedicio. Una pequeña bronca del jefe, no importa nada ahora mismo. Al usar la bengala, el pirata piensa que una vez disparada, esa persona vendrá. El temido rey dragón de las aguas, un monstruo a que todos los caballeros del reino evitan. En otro lugar, un anciano escribe sentado frente a su escritorio. De pronto, alguien entra gritando que han disparado una bengala roja cerca del gran canal. El viejo se levanta. Es Don Jagel, el gran estratega de la Santa Alianza de Caballeros. El informe dice que la señal se lanzó hace unas 2 horas. Y muchos piratas exigen ahora que se abran las puertas del río. Sabe que solo los piratas usan bengalas rojas, así que se pregunta quién los ha obligado. Le pregunta a su subordinado por qué se disparó, pero el mensajero no tiene respuesta. Eso enfureces al comandante. Han pasado 2 horas y on no saben quién ha causado esto. Si alguien es tan fuerte como para enfrentarse a los piratas, debemos reclutarlo cuanto antes. Ordena a la escuadra celestial de la alianza movilizarse de inmediato hacia el canal del poniente para controlar la protesta. Confiad en mí. No pueden dejar que los piratas tomen el canal que leva directo a la alianza. Al preguntar dónde lanzaron la señal, se entera de que fue cerca del condado de Alva. Eso lo deja helado, porque ahí se encuentra la fortaleza de la Balena Negra. Acompáñeme, ahora exige saber dónde está el señor de las aguas. Le dicen que los últimos informes lo sitúan cerca del ducado de Javia. Como esa zona está cerca de la señal,
es probable que decidiera cuenta. Al warlo, el anciano pregunta de inmediato por el miembro de mayor rango. Se refiere a Diego, el dragón callejero, que vino a la prueba de acceso. En otro lugar, entrada la noche, alguien se queja por ser molestado a estas horas. Ya sabe lo de la bengala roja, pero pregunta por qué lo despertaron por eso. Este hombre no es otro que el dragón callejero de la hermandad. De inmediato intenta despertar a su amigo, que duum profundamente. El hombre solo gruñe y lo aparta, mientras Diego se queja de que el peludo apesta a alcohol y debe dejar de beber tanto. Molesto porque su amigo no reacciona, empieza a gritar con todas sus fuerzas. El chico guapo abre los ojos maldiciendo y preguntando por qué lo sacan del sueño a medianoche. El dragón le explica. Su tío anciano lo ha convocado, y el peludo partirá a otro lado mañana. Aun así, el borracho pregunta qué tiene que ver con él, lo que molesta al dragón porque estarán separados un tiempo. Pero el otro simplemente le dice que se largue de una vez. Sigue marido de beber. Presta atención aquí, porque se vuelve a dormir dejando al dragón pensando que eligió mal a sus amigos. No hay tiempo para eso, así que se desata la cuida de su cintura. Le de la cuida al mensajero, y le ordena buscar a los mendigos del pozo para vigilar las aguas. Tras la partida del mensajero, el tipo peludo se queda quieto un momento. Luego murmura que se siente bien. Lo suficiente para levantarse, sospechando que el señor de las aguas está metido en este lío. Al final se le importa, pues no quiere que ese caballero mendigo salga herido. En otra parte del río, un hombre de blanco viaja en un pequeño bote. Volvamos a la pelea del protagonista y verás que lo cura. La tripulación sigue amontonada en el barco de carga, claramente nerviosa por el ataque parada. Mientras tanto, el joven patriarca liquida a los últimos paradas que atacaban. Tras abatir a uno más, mira al frente y se pregunta que es su tío. Su tío sigue moliendo a golpes a un parada sin moverse, ni un milímetro. De pronto, un sonido le hace ver que la situación se ha descontrolado por completo. Por muchos cuadros, siguen viniendo más paradas. Le grita a Juan el Gordo que continue. No tienen tiempo que perder y el parada bajo el asiento de inmediato. Le pregunta al grandalón si hay donde anclar cerca y excepto a regañadientes. Pero entonces, alguien vuela de repente sobre el bote de nuestro protagonista. Lo presciente y mira arriba solo para ver a un hombre caer del cielo, preguntándose qué demonios es eso. El hombre que en el bote como un meteoro, gritando a los cuatro vientos algo sobre la ruta del gran río. Se presenta como Diego, el dragón callejero, y advierte que la nueva alianza real procurará a todos aquí. Así que mejor que retroceden. Viendo como ceremonia todos, el protagonista se pregunta quién es este tipo. Entonces un recuerdo de su pasado y su maestro lo golpea, dándose cuenta de que es esa misma persona de joven. Confía en mí, tú y yo veremos qué pasa ahora que ordenan detenerse. Acompañam a ver si ese borracho realmente logró que funcionara. Un caballero ordena a los discípulos del Tajo saludar al comandante y un grito masivo surge de cada barco. Ahora nuestro protagonista entiende quién hablan y gira la cabeza rápidamente. Un hombre de cabellos blancos se aproxima. Viene en un pequeño bote cargado por un serviente enorme, dejando a todos pasmados. Ese hombre es el rey de las mareas. El chico se da cuenta de lo cerca que están. Le ordena a Juan el Gordo ver de inmediato porque ese líder prescrito podría aplastarlos si chocan. Toda la tripulación se esfuerza al máximo para jurar el navío. Aun así, el espacio es tan corto que la colisión parece inevitable. Están a punto de chocar, pero el hombre se mantiene tranquilo y simplemente extiende su mano. Con un solo toque, libera una ráfaga que empuja el barco y cambia su rumbo. Ambos hombres aterrizan de un salto en la cubierta del barco. Se da cuenta de que detuvo el barco con pura fuerza bruta y se pregunta qué tan fuerte es.
El Rey de las Marias, si presenta junto, a su serviente con una mirada gálida. El joven vagabundo se inclina ante, el señor del río, el heredero lo sigue. Él también muestra sus respetos. De pronto, el guardaespaldas se mueve nuestro hero, siente el peligro al instante. En un parpadeo, el gigante tiene a alguien por el culo, levantándolo en el aire. Pero eso no es lo que llama la atención del Rey de las Marias. Lo asombra que un chico de 20 años notara el movimiento de su mejor guerrero. Solo entonces vimos al pobre diablo que está siendo estrangulado sin aire. Para evitar que la situación empeore, el protagonista decide intervenir. Pregunta por qué alguien tan importante amenaza a niños advierte que eso manchará su honor. El anciano capta el mensaje admite que no puede permitir tal deshonra. Ordena retirarse a su hombre es suelta al vagabundo como si fuera un trapo viejo. Prestan atención aquí, porque el anciano libera su hora exige una explicación convincente. Eso lo deja totalmente preocupado frustrado. Si tan solo hubieran tenido más tiempo para alcanzar la alianza de los caballeros. No pude creer que un monstruo se apareciera justo ahora. Si lo hace enfurecer, conocerá a la muerte mucho antes de lo planeado. Y si que explica que solo viajaban cuando unos piratas atacaron a la gente humilde. El anciano pregunta si intervino como un caballero andante para protegerlos. Ustedes yo sabemos que el anciano no se trae al punto mientras su hora sigue subiendo. Entonces, empieza a pensar rápido si le ocurre una idea brillante. Del nombre de su casa noble, dice que quizá no la conozca por ser ajena al mundo guerrero. En cambio, afirma que son una familia con gran influencia en la corte real. Su padre fue consejero imperial en la capital serve cuidando a los herederos al trono. Dice todo esto porque tiene un plan. Su maestro le enseñó que para ganar una guerra de palabras. Debes presumir de vinculos poderosos si no los tienes, mint sin dudar. Pero al anciano no le importa su lineage ni quién si su padre. Es cuando se da cuenta de que los trucos de su maestro no siempre funcionan. El Rey de las Marias dice que nació parada mora parada, sin miedo a la justicia del rey. Esa respuesta lo adora, créanme, esto se pondrá mal. Presten atención, estamos por ver si nuestro caballero logra salvarse de esta trampa mortal. Pero que hará contra dos bestias, que ni siquiera pudo herir, sumando además a ese guardaespaldas. De pronto, recuerda una vieja lección de su sabio mentor real. Negociar tiene dos reglas fundamentals. USA el miedo para quebrantar al enemigo, os deseos para ganar su favor. Isiquilipide, al hombre que escucha no actúa impulsivamente. Buscando salir vivo, aclara que el revelar su lineage noble nunca fue una amenaza real. Solo pide clemencia, que el barón olvide los dos barcos, que mandó al fondo del mar. Para lograrlo, ofrece una compensación, sabiendo que un pirata nunca le amarga el oro. El anciano se interesa, pregunta si habla de mondes. El joven le pregunta cuánto quiere, pero el viejo solo suelta una carcajada estruendosa que hiela la sangre. Nuestro hero piensa que el viejo ha enloquecido, como si acabara de ganar la lotería real. Al poco tiempo, el anciano se acerca dice que le agrada. Eso hace que el joven retroceda a su estado. Miren con cuidado, porque aquí es don nos damos cuenta de quien manda realmente. Todos esos caballeros armados pertenecen a la alianza de las. Pregunta por qué nadie se mueve, dejando al joven confundido ante una respuesta que parece obvia. El viejo afirma que, aunque hablan de justicia, al final todos solo miran sus propios beneficios. Si incluso los santos caballeros actúan de esa forma. Porque él está dispuesto a pagar para salvar a todos. Él duda, pues sabe que nadie creería sus verdaderas intentions. Su meta real es detener el caos, salvar al mundo entero. El anciano lo analiza empieza a entender su carácter, aunque no imagina su potencial oculto.
Piero no pude arriscarse contra alguien que no tiene nada que perder, solo queda una opción. Probarlo él mismo. Llama al joven y le advierte que hay cosas que el dinero no compra. De inmediato, el escolta desenfunda, asistendo a su joven escudero en ese instante. El caballero cor, gritando que el viejo ha perdido el juicio. Preparens, porque es cuando se descontrola de golpe. Nota que el ataque va al niño, y si quello bloquea con su propio cuerpo. El escudero se queda paralizado mientras el caballero lo ordena que huya. El joven aprovecha y salta del barco, dejando a su señor totalmente solo. Pero su fuerza no basta y en golpe, brutal le destroza el pecho. Si manchen en pie por pura voluntad, sabiendo que debe terminar esto de un solo golpe. Su enemigo es un maestro que domina el manhwa si la pelea se alarga. Perderá sin remedio. Por eso, concentra toda su energía espiritual en un último ataque desesperado. El poder espiritual es mucho más fuerte que el flujo interno común. Sin embargo, al verlo, el anciano solo sonríe. El joven no entiende nada hasta que el viejo lo ataca por la espalda. Que al suelo luchando por no desmayarse, pero termina perdiendo el sentido ante esos monstruos. Antes de caer, piensa en como un gran señor de los prescritos puede pelear tan cobardemente. Lo llama canela, mientras el anciano simplemente se burla. Entonces, su vista se oscurece. Y así termina este gran capítulo, pero les aseguro que lo mejor está por venir pronto. Entonces, Rodrigo siente una presión aplastante, con solo mirarlo a los ojos. Su tío arriscó la vida por todos, así que no puede quedarse paralizado por el miedo. Levanta su espada con firmeza, sabiendo que debe rescatarlo a toda costa. Al anciano le impresiona ver que el muchacho un intenta seguir avanzando. Con todo su valor, nota que la joya desprende una energía mágica potenciada. Es débil y incompleta, pero es claramente hora de caballero de élite. Ahora el viejo se pregunta de don demonios sale toda esta gente. Uno luchó contra el y el otro rompió su presión de energía, fijos bien aquí. Pero el chico no está bien, su oscuridad interna pers haber nublado su juicio. El viejo reentradins y pregunta si es un descendiente de los solar. El joven heredero ignora la pregunta por completo y carga con toda su fuerza. Al prepararse para pelear, el anciano dice que no puede matarlo antes de que sea un hombre. El golpe no va hacia el chico, sino que impacta directo contra la cubierta. La fuerza es tan inmensa que provoca olas gigantes alrededor de todo el navío. Más tarde, Tristan siente oler acomodado y despierta de su letargo en el bosque. Bien cuenco de carne mientras el escolta del monarca lo vigila comer. Confuso, duda hasta que alguien lo ordena comer. El capitán Juan Caso y Casino todo el mismo. Y aquí es don nos preguntamos lo mismo. Está con el monarca, su guardia y el parada. El viejo dice que un joven fuerte debe comer carne y vino, pero Tristan solo pregunta por los suyos. La rabia crece mientras exige saber que demonios ha pasado con el resto del grupo. Antes de atacar, el anciano dice que les perdono la vida y los envió a la alianza. Añade que el chico de los valiant apenas está herido y se pondrá bien al despertar. Aunque no sea amigo de los solar, no destruirá a una joven promesa como él. Al war eso, nuestro héroe se siente aliviado por su discípulo. Pero justo después, Alhambra la golpea y el viejo le recuerda su advertencia. Team que la carne tenga veneno, pero luego la de igual porque sabe increíble. En ese momento nota que el anciano lo observa fijamente mientras devora todo. Le dice que siga con una sonrisa astuta, como si tremara algo oscuro. La escena cambia, a una sola médica donde alguien dice que esta es la última. Están clavando pequeñas agujas de acupuntura en el cuerpo de un hombre. Al terminar, el anciano se relaja mientras el joven yace cubierto de metal. El mayor dice que el monarca fue extrañamente amable, lo que confunde al picaro del mar. El viejo responde que incluso como representante de los pobres, sigue siendo un idiota.
Sin la iuda del monarca, habría sofrido un colapso magico y quedado lisiado para siempre. El médico afirma que no solo suprimió toda esa energía oscura. También abrió los canales de maná del muchacho. Hizo deja al picaro preguntandos por qué haría algo semejante por él. El anciano se va para avisar que debe comer la ira del rey de las espadas. A solas, el picaro del mar recuda cuando el joven cargo contra el monarca sin miedo. Justo cuando el monarca levantó el pie y descargo todo su inmenso poder. Destrozó la madera antes de que el joven pudiera siquiera alcanzarlo. Por un instante, pareció que sus ojos habían recuperado por fin la cordura. Y luego, con voz gélida, el anciano ordenó a todos que se marcharan de allí. Y así termina esto, viendo como los caballeros solo mueren mientras llevan a Tristán al barco. Increíble, verdad. El único que cuido, atrás fue aquel mendigo que intentaba socorrer al joven heredero. Prestan atención, porque nuestro protagonista no entiende por qué se levaron al señor Rodrigo. Desapareció sin dejar rastro. En el bosque, tres forjidos comparten hoguera con Julián, mientras el guardaespaldas le ofrece un trozo de carne. Al ver ese rostro amable, Julián no cree que sea el mismo guerrero que luchó como un tigre. Y no es el único. El otro persia un monstruo hace poco, pero ahora solo es un viejo borracho, descansando junto al fuego. Julián se pregunta como alguien puede desprender una energía tan distinta, según el momento. El anciano le ofrece vino y pregunta su edad. Julián bebe un trago y responde que tiene 17 años. El viejo se asombra. Ser tan hábil antes de cumplir los 20 es algo inaudito. Luego le pregunta quién fue su maestro, lo que pone a nuestro héroe en guardia. Aquí es donde se pone interesante. El anciano insiste en saber quién le enseñó. El chico miente, diciendo que aprendió de su cuñado, un caballero de la Orden de Aragonía. El rey de los mares sabe que esa es una zona militar. Conoce bien ese estilo de lucha. Son movimientos simples, pero cargados de fuerza bruta. Nada que ver con la elegancia de Julián o ese extraño poder que usó, que no parece magia normal. Era algo mucho más puro. A Julián le sorprende que notara lo que hay el rey de la espada vaya. Pregunta por qué le importa tanto, y el viejo admite que su curiosidad es enorme. Jamás había visto a nadie usar un poder tan inusual. Y si el chico solo aprendió de su cuñado, no tiene un verdadero maestro de armas. Eso le encanta, mientras Julián cala la verdad sobre los 6 santos de la alianza. Entonces, el rey de los mares lo señala y exige que se convierta en su discípulo. La propuesta lo deja helado. El viejo perdonará sus ofensas pasadas, pero solo si acepta ser su aprendiz y seguir sus órdenes. Julián entra en pánico. Si supone que debe ser el caballero que salva el reino. Y si que ser el alumno de un pirata no tiene sentido. El anciano lo da por hecho, pero el joven la ruga que le dé un minuto. Eso solo herida más al pirata, que le exige una explicación inmediata por su duda. Julián explica que su padre es un noble erudito, y fue consejero del mismísimo emperador. Por eso no pude seguir a un forajido. Sigue soltando excusas mientras el viejo lo escucha, en un silencio muy inquietante. Ustedes y yo sabemos lo que viene. El viejo sugiere que una pausa aclarará sus ideas. Un hora adorador aquí, sobre Julián y lo deja completamente paralizado por el miedo. El viejo afirma que nació para ser un pirata, pues posee un talento natural único. Aterrado, nuestro héroe no ve ninguna escapatoria posible. El anciano se arremanga, diciendo que el chico piensa demasiado, y debe aprender a base de golpes. Pronto, los gritos y bofetones resuenan por todo el oscuro bosque. Horas después, con la hoguera apagada, Julián se ardila lino de mortones ante el maestro. Cuando le preguntan si ya decidió, sigue pidiendo tiempo con una terquedad absoluta. Pero al ver que la pausa va a continuar, acepta ser su alumno a regañadientes. En su mente sabe que, si es necesario para sobrevivir,
lo harasin dudarlo. Pied quasi algo temporal, pews deb encontrar a Lord Fernando Parapoder, legar a la gran alianza. Necesita dados sobre la segunda bestia, y aquel archivero real es la clave de todo. Y así termina esto, ustedes y yo veremos si logra legar a tiempo a la capital. Con un ojo hinchado, si arma de valor mientras lo acompañamos en su camino. Le dice a su nuevo maestro, que nadie debe saber, que si volvió su discípulo. Si supiera, él solo sería una rana atrapada, mirando el pequeño estanque de la corte. Quiere aprender más, convertir ese río en mares y dominar el mundo entero, dejando al anciano impresionado. Aun así, el viejo advierte que si el chico mente, lo borrará del mapa junto a todo su linaje. Luego, ordena a sus hombres anunciar que Alaric es el nuevo joven señor del río, manteniendo el secreto. Con mirada gélida, jura que si la noticia se filtra, el castigo será devastador para todos. Más tarde Alaric se marcha en un bote, despidiéndose de los piratas, con una risa llena de alivio. Entre lágrimas, se dice a sí mismo que esta humiliación era parte de su astuto plan. Fíjense bien, porque ahora esos piratas son básicamente sus marionetas personales. Al conseguir el elixir y la criatura mística, escapará del control de ese temible viejo. Mientras tanto, Don Rodrigo bebecon como sentado sobre una gran roca. Disfruta del silencio un instante, pero la paz no dura absolutamente nada. Alguien grita que el demonio del agua es un bastardo, es el Duque de Mendoza, furioso. Ha oído que Rodrigo dijo a su hijo herido y inconsciente, y el pirata pregunta de que habla. Entonces comprende que se refiere al joven del barco, y dice que se enteró mucho después. El anciano añade que también supo que el pirata abrió los meridianos de su hijo. Lo cual sorprende mucho a Rodrigo. Pero se irrita rápido, preguntándose por qué, el duque rabia en lugar de dar las gracias. Mendoza exige que le devuelvan al chico ahora. Jura que tenerá el río de rojo si dañan tan solo un cabello de su muchacha. Hizo hace pensar al pirata que Mendoza debe ser el maestro real. Y el viejo cree que realmente podrían tener ese vínculo sagrado. Esto solo convence al rey de las Marias de que Mendoza no es su verdadero maestro. Como el chico ahora es su discípulo, no sabe qué hacer sino puede devolverlo. No pestañen, porque la furia del patriarca está a punto de estallar por completo. Arremete de golpe, lanzando un tajo, pero solo logra rasgar las vestiduras del pirata. Rodrigo explota la mandalo, un espadachín mediocre, y torpe. Salta sobre un tronco en el agua, diciendo que ese golpe lo habría matado de haber acertado. Luego, grita preguntando si el viejo realmente estaba intentando asesinarlo allí mismo. Él aclara que no vino a jugar. Dice que enviará su ficabe de vuelto a casa medida en una caja de madera. Tras ese insulto, el rey pirata se enfurece y acumula su energía desafiándolo a un duelo a muerte para ganar. Justo antes del choque, aparece el siervo de Rodrigo cargando un enorme jabali que él mismo causó. Se detiene confundido por lo que está viendo. El anciano les ordena que se detengan de una vez y pregunta que demonios hacen. Alaric se marchó hace, tiempo y debería estar cerca de su destino final. El pirata regresa a tierra firme, jurando que está diciendo la absoluta verdad. El patriarca sabe que, pisa sur un pirata, este hombre jamás la mentiría. Baja su espada y agrades que salvar a su hijo, mientras el otro gruñe por tardar tanto. El pirata llama a su hombre, quien le lanza una botella de licor añejo. Y así cerramos este capítulo con un brindis entre leyendas. Ha sido increíble, verdad. Acompañadme a ver este plan perfecto, donde el anciano cree que Adrián está a salvo. Pero Adrián no está seguro. Dos espadas apuntan directo a su culo. Toda una flota y la guardia lo tienen rodado. Así que dice que todo parece un malentendido. Responden que solo la gran alianza puede resolver este embrollo. A Adrián no le importa, tenía que ali de todos modos.
Pronto, las puertas se abren y entra la ciudad en carruaje. Adrián se asoma por la ventana para observar. La ciudad es inmensa y densa como un bosque de edificios, no puede ocultar su asombro. Su acompañante recuerda que joven de road, abandidos y hasta lucho contra paradas. Pero ahora parece un chico inocente, mientras Adrián trama algo mucho más grande. Si detiene el caos venidero, podría convertirse en un héroe nacional. Tomar la casa Velasco, y hasta lidrar la alianza de los caballeros. Sería el retiro ideal, pero primero debe jalar al hombre elegante. Ligan al palacio de la alianza, directos al despacho del consejero militar. Mirad con cuidado, porque lo que hay tras esa puerta es increíble. El escolta queda petrificado por lo que vi. Se ardilla al instante como capitán del dragón real mostrando respeto ante el líder supremo. Tras el consejero, un hombre de blanco saluda a Adrián primero. Adrián, sin embargo, mantiene una cama asombrosa. Cuando el hombre se gira, el anciano pregunta si él es Adrián. Resulta que es Lindro de Castilla, el mariscal blanco. Adrián siente que esta su voz suave resulta demoldora. No dais esa presión, es el peso de una leyenda que es capaz de paralizar a cualquiera. Recuerda que su mentor decía, que este hombre solo habría frenado al temible heraldo del caos. Tras escuchar al joven presentarse formalmente. El anciano nota que Adrián tiene 17 años y una habilidad absurda. Esos ojos ardientes parecen de dragón, confirmando que conoció al mítico Rey Dragón de los Mares. Frente a ellos, Adrián sabe que uno es el gran maester y el otro el líder. Incluso sus mentors admitirían que se ha metido en la boca del lobo. Así que se manchan alerta. El consejero pregunta si él causa los disturbios en el río Imperial. Adrián responde que su padre es el consejero real, así que no podía ignorar el ataque parada. Suena convincente, como si hubiera actuado por pura justicia. Pero el anciano, en duda sobre el hombre de mediana edad que lo acompaña. Cuando Adrián finge confusión, el interrogatorio prosigue. El consejero aclara que se refiere al hombre elegante, que luchaba antes de que él llegara. Adrián comprende que hablan de Ferran el mercader. Está seguro de que ya lo interrogaron, pero no revela lo que Adrián realmente busca. Así que Adrián solo necesita una buena excusa para justificar su intervención. Pero de repente uno se mueve para golpear, y el líder nota que el ataque va hacia la mujer. Él reacciona al instante y interviene también. Al mismo tiempo agarra Adrián y el otro hombre pregunta que está haciendo. Como un filósofo, dice que esa fue su respuesta. El cuerpo de Adrián reaccionó para proteger a alguien. Fijos bien, así es como se engaña los grandes del reino. Preparos, porque Hugo está a punto de dar una lección magistral de actuación. Por que le importa tanto un desconocido, al que trato con tal dureza interiormente. Hugo golpea la mesa con furia. Grita que está furioso porque ese hombre puso en grave riesgo a mucha gente inocente del pueblo. Es puro titro, pero es muy probable que ellos acaben creyendo decirlo. El anciano dice que está preso bajo interrogatorio, y le ofrece reverlo ahora. Hugo detecta la trampa de inmediato. Si lo han ofrecido demasiado fácil. Quieren descubrir por qué decidió salvarlo. Planean vigilar sus reacciones durante el interrogatorio para sacar la verdad. Mirad esto, el sonri y finge que en la trampa pues necesita jalar desesperadamente el caracol de los 1000 océanos. Dice que aceptará verlo encantado, pues ese hombre puso a muchos otros en peligro solo para salvar su propio pelillo. El maester analiza su respuesta, pues todavía no está del todo convencido. Avisará al guardia jefe mientras se pregunta cuánto tiempo más podrá este chico seguir manteniendo esa farsa frente a todos ellos. Antes de que Hugo parta, le preguntan por qué el pirata le soltó. Hugo dice que el pirata pagó por los barcos hundidos, y el tratamiento de todos sus heridos. El viejo le pregunta si de verdad piensa que son unos idiotas.
Por pura lógica, el parada debería haber cortado el culo ali mismo. Hugo les reta berlinament a preguntar al propio parada. Simplement fue liberado, tras prometer una compensación económica, y nada más. El líder pers hardo del mocoso, pero no pude retenerlo más tiempo porque su influent padre, que adora su hijo, causaría graves problemas. La tensa charla termina, y Hugo es puesto en libertad finalmente. El mensajero pregunta al líder cuánto deben creerse de toda esa historia. La respuesta, ninguna, pero el chico es fascinante, fijos bien en esto. Mirando por la ventana, el líder nota que su núcleo está vacío. Duden se oculta su poder, pero el líder confirma que de verdad no tiene absolutamente nada hay. Se dio cuenta de la verdad, al detener el ataque del chico. Eso le convence de que Hugo, usa una técnica de cultivo desconocida. Después de todo, los grandes reyes no se fijarían en él sin motivo. Dice que deben mantenerlo cerca para que ayude en sus planes futuros. El consejero comienza a desenrolar el pergamino, rollo, en sus manos. Explica que intenta reunir a los dragons ocultos en un solo escuadrón. Pero el progreso es lento. Esos jóvenes son futuros líderes de sus clans y representan el corazón de cada facción. Por lo que no son nada fáciles de reclutar. El anciano menciona que vea algo. Noto que su cuerpo alcanza un nivel superior tras aquel encuentro marítimo. Entonces, sugiere que es el momento de presentar a Julián al mundo. Un joven guerrero que enfrentó solo al fuerte del abismo y sobrevivió. Es de lineage noble y apuesto, básicamente el joven prodigio perfecto. Podrían incluso difundir rumors de cuando, quien viajaba con él, también ha alcanzado un nivel de poder asombroso. Pero el viejo aclara que es solo una idea para el consejero. Tras terminar con los ancianos, Hugo se dirige hacia otro lugar. Al ver alguien ali, chasque la lengua y la lama patético. Es el joven Simón, envuelto en vendas y llorando por su tío. Y si termina esto, creéis que Hugo aceptará unias a esa escuadra. Entonces, Hugo vi a Julián ali y planea algo grande. Al ver el respeto que le muestra el hombre, Hugo sabe que es la oportunidad ideal para hacerlo su siervo. El problema es cómo lograrlo. No puede simplemente liarse golpes con él ni con sus otros maestros. Entonces, hoy al mendigo hablar de una lista, con los grandes caballeros del gremio. Mirad esto, Hugo arrebata el papel mientras el chico protesta por su lectura. La escuadra del dragón oculto debe ser un secreto total. Pero cuando Hugo revisa la lista, descubre que todos sus antiguos maestros aparecen en ella. Está chanda la casa víbora, que entrena diciendo que las serpientes lo mudan sin piedad. El caballero Hugo de la montaña equilibra, una gera sobre su espada sin derramar ni una gota. Hugo del monasterio medita bajo una cascada. Y jiggle, el sabio estelar, murmura que el cielo luz adoradoramente hermoso es día. Seguro que pensáis lo mismo. Hugo quiere reunir a sus maestros y lidrarlos él mismo. Admite que la emoción evolver a verlos, mientras el mendigo siente escalofríos sin saber por qué. Pronto queda claro que Hugo también planea unias al misterioso grupo del dragón oculto. Si os ha gustado, dadle me gusta y suscribíos ahora mismo al canal. Nos vemos muy pronto.